Happy noon to all. I'm so delighted to offer a happy and wholehearted to all today for this webinar on recent trends, applications of ICT tools in teaching and learning at session 1 and impact of ICT tools in teaching and learning session 2. It's so great and makes me harmony to see so many enthusiastic participants from various institutions. On behalf of our KSR College of Education, I welcome you all again with pleasure and wholeheartedly. Education is the moment from darkness to light. ICT defined as a diverse set of technological tools and resources used to transmit, store, create, share, or exchange information. This topic is going to discuss at our today's webinar. The world is round and the place which may seem like the end may also be the beginning. A Rome cannot build in a day. Like after long effort and ideas of this today's webinar has been executed by many experts, here we have done all the efforts and ideas for the students to pour basic knowledge with innovative thoughts in ICT tools. Here we have two experts who are going to explain in clear cut of way to you all about today's topic. In this connection, now I request Mr. K. Ilayaraja, Assistant Professor, Kaiser College of Education, to propose welcome address. Please, sir. Good afternoon, one and all present here. With the blessing of our divine chairman, Dr. K.S. Rangasamy Ayya, on behalf of KSR College of Education, we wholeheartedly welcome you all for our webinar. Recent trend, application of ICT tools in teaching and learning, and impact of ICT tools in teaching and learning. It's my honor to welcome our chairman, Mrs. R. Srinivasan sir, and our CEO, Dr. Agila Muthuramalingam madam. I also welcome our convener of the webinar, Dr. P. Suresh Babu, Principal, KSR College of Education. I welcome the webinar organizing member, Mrs. Rajalakshmi, Assistant Professor in Computer Science in KSR College of Education. I extend a warm welcome to our chief guest, Dr. S. Babu, Associate Professor, Department of BCA, JHA, Agarsen College, Chennai, and Dr. V.Thamilarasi, Assistant Professor, Sri Saratha College of Women, Autonomus, Salem. I extend a cordial welcome to all the following faculty members and student teachers. We are truly honored by your presence. Once again, I wholeheartedly welcome you all and wish you a memorable day. Thank you. Thank you, sir, for your warm welcome. The purpose of life is not to be happy, it is to be useful, to be honored, to compensate. Here is a brief introduction about today's our chief guest, Lieutenant Dr. S. Babu, Associate Professor, Department of BCA, JHA, Agarsen College, Chennai. To know about him, I call upon Mrs. K. Mohanapriya, Assistant Professor, Kaiser College of Education, to give chief guest introduction. Please, ma'am. Thank you, ma'am. Now I would like to invite our chief guest, Lieutenant Dr. S. Babu, Associate Professor, Department of BCA, JHA Agarsen College, Chennai. He completed his BCom degree in Loyola College in Chennai, PGDCI in Library Informatics Center, Loyola College in Chennai, EPGD HRM in Library, Loyola College in Chennai, MCA University of Madras in Chennai, and PhD in SPSB CSTI Hyderabad, recognized by IAO, Ministry of External Affairs, India, and the Ministry of Labor Exchange. He published 15 research papers, numerous workshops, and gave many achievements in his field. We welcome you, sir. Thank you. Thank you, ma'am, for your introduction. Successful people maintain good habits that go hand in hand with success in every area of endeavor, which develops our reputation. The way one works determines the quality and quantity of rewards. Now I wish to call upon Lieutenant Dr. S. Babu, Associate Professor, Department of BCA, JHE Agarsen College, Chennai. The session is handed over to you, sir. Please, sir.
Thank you, ma'am. Thank you for your welcoming others. Thank you. Can you present the PPT? Yes, sir. You just press F5, ma'am. Just press F5, ma'am, for the slideshow. Okay, good afternoon and all. This is Lieutenant Dr. Babu. We are already given enough information about me. Today, I'm going to explain about the topic. It is called recent trends and applications of ICT tools in teaching and learning. So, second session will be taken care by Thamilarasi ma'am. The first session I'm taking care. Ma'am, go to the second slide, ma'am. So today we are going to discuss the topic about called Introduction to ICT and how far it is supporting to the education. So let me go discussion with the ICT. So ICT, when you think about the first word, it is resembles I is information and C is communication and T is technology. So in recent days after the COVID, so COVID we are very much preferred with the blackboard. Blackboard தான் நமக்கு தெரியும். Blackboard தெரியும். Maximum வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we used to prepare LCD projectors use பண்ணிருப்பாங்க. Olden daysல they may be used the OHP projector, transparent sheet use பண்ணி they may be did it. So இப்போ recent after COVID பாத்தீங்கன்னா everything we are going to be depend upon the so many tools and we are going to use all the latest gadgets. ஓகேங்களா? So ICT tools அப்படின்னு சொல்லும்போது how far it is supporting for teaching and learning அப்படின்னு பார்த்தாங்கன்னா so we have a digital infrastructure. So in the present 2K world, we have more digital infrastructure. So like mobile, laptops, tablets, and computers. Then you are supporting equipments. Beyond to this, we have like a Google spreadsheet, Google Forms. So many tools are available. So instead of going for the regular chalkboard, we can make use this things with the better environment. We can impact the technology to project into the more attractive to the students. So once அந்த நியூ டெக்னாலஜி நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போது பாத்தீங்கன்னா ஸோ மாணவர்களிடையே உங்களுக்கு என்ன ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொண்டு போய் சேர்க்கணும்னு நினைக்கிறீங்களோ அந்த இன்ஃபர்மேஷனை உங்களால ரொம்ப கிளாரிட்டியா கொண்டு போய் சேர்க்க முடியும். ஸோ அதுல எப்படிலாம் சேர்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸ்டார்டிங் வித் யுவர் என்ஹான்ஸ்டு ஆக்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன். அதாவது ஒரு ஸ்டூடெண்ட் எஜுகேட்டர் அப்படின்னு சொல்றவங்க வந்துட்டு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் தெரிஞ்சிருந்தா மட்டும்தான். இப்ப நீங்க நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கத்துக்கணும், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் முன்னாடி போய் நீங்க பேசணும் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு முன்னாடி யூ நீட் டு சப்போஸ் டு கெயின் சம் ரிசோர்சஸ். ஸோ அந்த ரிசோர்சஸ் நிறைய ஆக்சஸ் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஐசிடி இன்ஃபர்மேஷன் கம்யூனிகேஷன் டெக்னாலஜியை ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல
ரிசர்ச், எஜுகேஷனை பத்தி எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே நமக்கு அவைலபிளா இருக்கு. அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் த லேர்னிங் வாஸ் டிஃப்ரெண்ட். ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா இந்த லேர்னிங் அப்படின்றது ஒரு பெரிய விஷயமா இருக்கும். ஆக்சஸ் பண்றது, ஜியாகிரபிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் இருக்கும். பிளாட்ஃபார்ம்ஸ் இஷ்யூஸ், போறது வரது, ஸ்கூலுக்கு போறது, இது மாதிரி காலேஜ் போறது எல்லாம் ப்ராப்ளமா இருக்கும். இப்போ பாத்தீங்கன்னா we have a facilitation of distance learning. எந்த இடத்துல நீங்க இருந்தாலும் we may have a online platforms. You can stay here. இங்க இருந்துகிட்டு நீங்க அமெரிக்கால நடக்கக்கூடிய ஒரு வகுப்போ, அமெரிக்கால நடக்கக்கூடிய ஒரு கிளாஸ் ரூம்ஸ்லயோ நீங்க வந்துட்டு டைரக்டா பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியும். ஒரு கோர்ஸ் வழியா நீங்க வந்துட்டு ஆன்லைன்ல ஒரு கோர்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டேஷன் ஆஃப் டிஸ்டன்ஸ் லேர்னிங்ன்றது ஐசிடி வந்த பிறகு ரொம்ப முக்கியத்துவமா வந்ததா இருக்கு. நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா என்கேஜ்மெண்ட் அண்ட் இன்டராக்டிவிட்டி. ஸோ நிறைய மல்டிமீடியா பிரசன்டேஷன். ஸோ ஒரு இன்ஃபர்மேஷன்ஸும் லைக் மூவிஸ், லைக் ஒரு லெசனை பத்தியும் வந்துட்டு உங்களுக்கு நிறைய இன்ஃபர்மேஷன் வந்துட்டு மேம் இன்னும் ஃபர்ஸ்ட் லைட்ல தான் இருக்கு. தென் பர்சனலைஸ்டு இன்ஃபர்மேஷன்ஸ். ஸோ லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா லைக் அடாப்டிவ் லேர்னிங், ஒரு சார்பு தழுவுதல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ ஒரு பாத்வேஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கம்யூனிட்டிக்கு வந்துட்டு ஒரு நல்ல பாத்வே வந்துட்டு யூஸ் பண்ணி அந்த ஸ்டூடெண்ட்டை வந்துட்டு லைஃப்ல சக்சீட். வி ஆர் கோயிங் டு பி லீட். ஆக்சுவலா ஒரு ஸ்டூடெண்ட் கம்யூனிட்டி அப்படின்றத நம்ம லீட் பண்றோம் அப்படின்னா நம்ம தான் வந்துட்டு அவங்களை லீட் பண்ணி அடுத்த தலைமுறை கொண்டு போறோம். ஸோ வி ஷுட் பி கோயிங் டு கிவ் த கிரேட்டர் லீட் டு த எவ்ரி ஸ்டூடெண்ட். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரொமோஷன் ஆஃப் கொலாபரேஷன். ஸோ ஒரு டூல்ஸ் நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது லைக் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், டீம் ஒர்க், மீட்டிங்ஸ், ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கூட இன்ட்ராக்ஷன்ஸ் பண்றது, ஸோ எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா யூ ஹாவ் அ டிஃப்ரெண்ட் ப்ரொமோஷன்ஸ் அண்ட் கொலாபரேஷன்ஸ் இருக்குது. இதெல்லாம் யூஸ் பண்றதுனால என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ கெட் எஃபிஷியன்சி அண்ட் ப்ரொடக்டிவிட்டி. இப்போ ஒரு காலத்துல ஒரு ப்ராப்ளம் போடுறதுக்கு உங்களுக்கு வந்துட்டு கிட்டத்தட்ட ஒரு ப்ராப்ளமே 1 hour எடுக்கும் இல்ல போர்ட்ல போடும்போது. இப்போ உங்களுக்கு ஐசிடி டூல்ஸ் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் பிரசன்ட் இன் ப்ரொஜெக்டர் பிரசன்டேஷன்ல நீங்க யூஸ் பண்ணும்போது அந்த பிரசன்டேஷன் வழியா ரொம்ப ஈஸியா நீங்க 1 hourக்கு 3 ப்ராப்ளம் கூட உங்களால கிளாஸ் ரூம்ல போட வைக்க முடியும். அண்ட் யூ கேன் ஷேர் த ரிசோர்ஸ் உங்ககிட்ட என்ன மெட்டீரியல் இருக்கோ யூ கேன் ஷேர் த ரிசோர்ட். யூ கேன் டெக்ஸ்டா நீங்க அனுப்பிக்கலாம், வாய்ஸா நீங்க அனுப்பிக்கலாம், சாஃப்ட்வேர் யூஸ் பண்றீங்கன்னா சாஃப்ட்வேர் அனுப்பிக்கலாம். ஒரு ஒரு ப்ரொஃபஷனல் டெவலப்மெண்ட், அதாவது எஜுகேட்டர்ஸ் கிட்ட இந்த ஐசிடி வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா அந்த ஒரு டெவலப்மெண்ட் அப்படின்றது ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாகவும் ப்ரொஃபஷனலாகவும் நமக்கு இன்னைக்கு இருக்கிற ட்ரெண்ட்ல ரீசெண்டா வந்துட்டு என்னென்னலாம் நம்ம ட்ரெண்டா நம்ம யூஸ் பண்றோமோ அதை எல்லாமே வந்துட்டு நம்ம ஈஸியா அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும். நம்ம நாலேஜை வந்துட்டு அப்டேட் பண்ணிக்க முடியும். ஸோ ஓல்டன் டேஸ்ல வந்துட்டு வெறும் புக் பேஸ்டா தான் இருந்துச்சு. புக்கை பார்த்தா படிச்சாதான், புக்கை பார்த்து தான் படிச்சு நம்ம கத்துக்கிற மாதிரி இருந்தது. இன்னைக்கு த என்டையர் வேர்ல்ட் கமிங் இன் டு யுவர் ஹேண்ட் லைக் அ மொபைல். ஸோ மொபைல்ல நீங்க கூகுள் சர்ச் போய் தட்டினீங்கன்னா யூ மே கெட் மோர் இன்ஃபர்மேஷன் அபவுட் ஈச் அண்ட் எவ்ரி டாபிக். சரிங்களா? ஸோ தட்ஸ் வாட் ஐ கேவ் த பிக்சர் ஆல்சோ ஹியர். லைக் ஐசிடி அப்படின்னு சொன்னாலே you are going to create, you are going to starting, you are going to retrieving the information, you are going to manipulating the information, you are going to receiving the information, you are going to sending the information. So now move to second slide, ma'am. Next slide போங்க ma'am. So next I going to explain about the Moodle. What is mean by Moodle அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, Moodle அப்படின்றது ஒரு ஓப்பன் சோர்ஸ் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இது வந்துட்டு நம்ம எஜுகேட்டர்ஸ்க்கு எந்த அளவுக்கு உபயோகமா இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, நம்ம டைரக்டாவே ஒரு கோர்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் டெலிவர் பண்ணலாம். லைக் என்ன சொல்லலாம், Moodle அப்படின்னு சொன்னா மாடுலர் ஆப்ஜெக்ட் ஓரியன்டட் டைனமிக் லேர்னிங் என்விரான்மெண்ட் சொல்லுவாங்க. இதை யூஸ் பண்ணி நம்ம இ லேர்னிங் பிளாட்ஃபார்ம் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிட்டு நம்ம கோர்சஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணலாம். ஓகேவா? கோர்ஸ் ஸ்ட்ரக்சர் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம், ஒரு கரிக்குலம் கிரியேட் பண்ணிக்கலாம். அந்த கரிக்குலம் வழியா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு யூ கேன் டெல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ரெஜிஸ்டர் ஃபார் தட், தே கேன் லேர்ன். ஒரு ஆட்டோமேட்டட் அசஸ்மெண்ட் இருக்கும், அதுல குவிஸ் இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லைக் ஒரு கூகுள் கிளாஸ் ரூம். ஸோ உங்களுக்கு கூகுள் கிளாஸ் ரூம் பாத்தீங்கன்னா கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வந்து ஃப்ரீ. ஸோ கூகுள்ல வந்து ஒரு ஜிமெயில் ஐடி வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு கனெக்ட் வித் யுவர் கூகுள் கிளாஸ் ரூம். கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வழியா நீங்க கனெக்ட் ஆகும்போது டீச்சர்ஸ்க்கும் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் யூ ஆர் கெட்டிங் ஒன் கனெக்ட். ஸோ உங்களோட அசைன்மெண்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட் பண்ணணும், இது எல்லாமே வந்து கூகுள் கிளாஸ் ரூம் வழியா நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா சேவ் பண்ணிக்கலாம். யூ கேன் ப்ரிப்பேர் ரிப்போர்ட், அசஸ்மெண்ட் ரிப்போர்ட் வந்துட்டு ரொம்ப ஈஸியா வந்துட்டு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்க முடியும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா கூகுள் ஃபார்ம்ஸ். ஸோ கூகுள் ஃபார்ம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லும்போது லைக் எம்சிக்யூ கொஸ்டின்ஸ், மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் சொல்லுவாங்க. இந்த மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நீங்க கொடுத்து குவிஸ் எல்லாம் ரெக்கார்ட் பண்றதால அந்த இன்ஃபர்மேஷனை யூ கேன் டைரக்ட்லி மேக் இட் இன்டு த கூகுள் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். ஸ்ப்ரெட்ஷீட் சரியா போகும்போது என்னது, த ஆட்டோமேட்டிக்லி த டேட்டா, த மார்க்ஸ் வில் பி அப்டேட்டட் ஆட்டோமேட்டிக்லி. ஸோ அப்போ உங்களுக்கு ஃபீட்பேக் வந்துருது, உங்களோட மார்க்ஸை நீங்க கிரேடிங் ஈஸியா சேவ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு பெட்டரா இருக்கும். இதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லைக் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஆப்ஸ். வீடியோ கான்ஃபரன்சிங்ல பார்க்கும்போது லைக் வீடியோ கான்ஃபரன்சிங் ஆப்ஸ் நீங்க டீம்ஸ் யூஸ் பண்றீங்க இப்போ, இதே மாதிரி கூகுள் மீட், தென் வெப்எக்ஸ் இருக்கு, சிஸ்கோவோடது, தென் ஜூம் மீட் இருக்கு. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப ஃபெமிலியர். தென் வெர்ச்சுவல் லேப். வெர்ச்சுவல் லேப் அப்படின்னா என்னன்னு பார்த்தோம்னா லைக் ஒரு என்விரான்மெண்ட், யூ ஆர் கிரியேட்டிங் ஒன் என்விரான்மெண்ட். ஸோ ஒரு சிடிஎஸ் கம்பெனி உள்ள போனீங்கன்னா சிடிஎஸ் தே ஆர் டூயிங் ப்ராஜெக்ட் ஃபார் த பைலட்ஸ்.
ஸோ பைலட்டுக்கு வந்துட்டு அவங்க ஒரு ப்ராஜெக்ட் பண்ணும்போது அந்த என்ன பண்றாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா தே ஆர் ப்ரிப்பேரிங் த லைக் ஸ்கை மேல எப்படி இருக்கோ அதே மாதிரி ஒரு லேப் வந்துட்டு அவங்க செட் பண்ணிட்டு அந்த லேப்ல வந்துட்டு தே மேபி ஸ்டார்ட் ரைட்டிங் த ப்ரோக்ராம் அண்ட் தே ஆர் ஹவு த சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் அப்படின்றது நடக்கும். ஸோ அப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த வெர்ச்சுவல் லேபரேட்டரி கொண்டு வரும்போது ஸ்டூடெண்டோட சென்ட்ரிக் அப்ரோச், ஸோ அந்த ஃபெசிலிட்டிஸ் எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது ஸ்டூடெண்ட்ஸோட லேர்னிங், அந்த வீடியோ லெக்சர், அந்த அனிமேட்டட் டெமான்ஸ்ட்ரேஷனு, தென் அந்த லேப்ல எந்த டைம்ல என்ன என்ன செய்யணும் அப்படிங்கறத ஒரு விஷுவலைஸா காட்டும் போது என்னைக்குமே இவ்வளவுதான் வாயில சொல்லிட்டு இருந்தாலும் ஒரு சினிமாவை பார்க்கும்போது பதிவு செய்யக்கூடிய ஒரு கருத்துக்கள் வந்துட்டு நம்ம வாயில எவ்வளவு சொன்னாலும் பதிவு செய்ய முடியும். ஸோ விஷுவலைஸா நம்ம செய்யும் பொழுது அது என்ன ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு ரொம்ப ப்ராப்பரா பக்காவா ரீச் ஆயிட்டு இருக்குது. சரிங்களா? ஸோ ஐசிடி அப்படின்ற டூல்ஸ் இருந்தது. ஐ ஜஸ்ட் கிவ் யூ சம் டூல்ஸ். ஸோ இது வந்துட்டு ஒரு ரொம்ப எஃபெக்டிவான ஒரு மெத்தட் இது. ஸோ ஜஸ்ட் ஐ கிவ் யூ, அதாவது ஓகே மேம், ஓகே, நோ ப்ராப்ளம். ஸோ நெக்ஸ்ட் பாத்தீங்கன்னா மொபைல் லேர்னிங். ஸோ வாட் இஸ் மொபைல் லேர்னிங் அப்படின்னு பார்க்கும்போது ஸோ மொபைல் லேர்னிங்ல வந்துட்டு பார்க்கும்போது லைக் வி ஆர் ஷார்ட் ஃபால்ஸ் எம் லேர்னிங் சொல்லுவாங்க. எம் அப்படின்னு சொல்லிட்டாலே வி ஆர் டிஃபால்ட்லி திங்க் அபவுட் தட் மொபைல் டிவைசஸ். மொபைல் டிவைசஸ்னா எவ்ரி ஒன் யூ கேன் ஈஸிலி ரிமெம்பர் யுவர் ஸ்மார்ட் போன்ஸ். ஸோ ஸ்மார்ட் போன்ஸ், தென் டேப்லெட்ஸ், அதே மாதிரி சம் வியரபிள் டெக்னாலஜிஸ், இது எல்லாமே வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா எவ்ரி ஒன் கேன் ஏபிள் டு ரிமெம்பர். சரிங்களா? ஸோ இதுதான் வந்துட்டு மொபைல் லேர்னிங் சொல்லுவோம். இந்த மொபைல் லேர்னிங்ல லாங்குவேஜ் கத்துக்கணும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யூ ஆர் ஹேவிங் சர்டன் ஆப்ஸ். டியோலிங்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. இந்த டியோலிங்கோ ஆப் நீங்க எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா யூ கேன் லேர்ன் த லாங்குவேஜஸ், ஒரு 30 லாங்குவேஜஸ் லைக் கேமிஃபைட் எக்ஸசைஸ். கேமிஃபைட் எக்ஸசைஸ்னா லைக் ஒரு கேம் மாதிரி கொடுத்து அந்த கேம் வழியா ஒரு லேர்னிங் பாத். ஸோ வென் யூ ஆர் கோயிங் டு ப்ரிப்பேர் த பி ஸ்கூல்ஸ், இந்த ஐஎம் ஐஐடி எல்லாம் போய் பார்க்கும்போது அந்த இடத்துல இருக்கக்கூடிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம மட்டும் ஒரு புக்ல இருக்கிற சிலபஸை தான் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு இருப்போம். ஸோ ஐஐடியில போய் பார்க்கும்போது அவங்களோட சிலபஸும் தாண்டி R&D ரிசர்ச் அந்த பார்ட்ல வந்துட்டு போய் உட்காந்துட்டு இருப்பாங்க. ஸோ அந்த அளவுக்கு அவங்களோட டெவலப்மெண்ட் வந்துட்டு மாறி இருக்கும். ஸோ அந்த லாங்குவேஜை கத்துக்கிறதுக்கும் யூ ஆர் ஹேவிங் த ஆப் லைக் டியோலிங்கோ அப்படின்னு சொல்ற ஆப், ரொசோட்டா, பேபுல் அப்படின்ற ஆப்ஸ், இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு ஸ்பீச், ஒரு ஸ்பீச்சை ரெகனைஸ் பண்றதுக்கு NLP டெக்னாலஜி அந்த மாதிரிலாம் இருக்கும். சரிங்களா? அதே மாதிரி ஒரு ஸ்டூடெண்டோட ஸ்கில்ல வந்துட்டு டெவலப் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது கான் அகாடமி, ஸோ இந்த ஸ்கூல் சிலபஸ் மேக்ஸ், சயின்ஸ், அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு அட்வான்ஸ்டு +2 வரைக்கும் they are giving the entire syllabus, mode, questions, answers, video lectures, everything will be available. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு இப்போ இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்துல ஸ்கில் மட்டும் தாங்க ரொம்ப முக்கியம். ஸோ த டிகிரி இஸ் த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட், பட் டிகிரி இஸ் ஒன்லி யுவர் என்ட்ரி டிக்கெட் மட்டும்தான். ஒரு டிகிரி இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா டிகிரி வந்துட்டு நான் பின்னாடி இந்த டிகிரி இருக்கு, ஸோ இந்த டிகிரி வச்சா நான் என்ன செய்ய முடியும் அப்படின்றத நீங்க வந்துட்டு ஒரு ஸ்கில்லா நீங்க சொல்லணும். ஸோ உங்களுக்கு எது தெரியும் அப்படின்றத நீங்க சொன்னா மட்டும்தான் யூ வில் பி ஸ்பெஷலைஸ்டு, யூ வில் பி எக்ஸ்பர்டைஸ்டு. ஸோ அந்த ஸ்கில்லை டெவலப் பண்ணுறது ரொம்ப முக்கியமான ஒன்று. ஸோ எவ்ரிவேர் nowadays you can able to strengthen with your courses like a Coursera வழியா ஈவன் த டீச்சிங் கம்யூனிட்டி ஆர் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூ கேன் ரெஜிஸ்டர், யூ கேன் லேர்ன் த லேட்டஸ்ட் கோர்ஸ். ஸோ லாஸ்ட்ல உங்களுக்கு வந்துட்டு என்னென்ன சைட்ஸ்ல எங்க கோர்ஸ் இதெல்லாம் சொல்லலாம்ன்றதும் ஐ காட் நோ. I'll give them some tools also, இதெல்லாம் நீங்க பார்க்கலாம் அப்படின்னு சொல்றேன் நான். ஸோ யூடிமி இதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ஸ்கில் பேஸ்டா இருக்கும். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா ஸ்டெம் எஜுகேஷன், அதாவது லைக் ஒரு அனிமேட்டட் வீடியோஸ், குவிசஸ் லைக் பிரைன் பாப். ஸோ இந்த பிரைன் பாப் பாத்தீங்கன்னா இப்ப சயின்ஸ் சப்ஜெக்ட்ஸ்ல இருக்கும்போது அந்த விஷுவலைஸ்டா அதெல்லாம் உங்களுக்கு பார்க்கும்போது ஈஸியா இருக்கும். ஸோ அது மாதிரி வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா பிரைன் பாப், தென் போட்டோ மேத்தமெட்டிக்கல் ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த எக்ஸ்பிளேஷன் பத்தி சொல்றதுக்கு போட்டோ மேத் ஆப், தென் குவிஸ்லெட் அப்படின்றது லைக் குவிஸ், ஒரு கேம்ஸ் மாதிரி கண்டக்ட் பண்றது. எப்போ வந்துட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்துட்டு நம்ம கிளாஸ் ரூம்ல சொல்லிக்கிட்டே இருந்தா கூட இந்த ஒரு கிளாஸ் ரூம் செஷன்ல இஃப் யூ ஆர் மேக்கிங் சம் குரூப் ஸ்டடி, ஒரு சின்ன சின்ன ரோல் பிளேஸ், ஒரு சின்ன சின்ன இன்ட்ராக்ஷன் செஷன்ஸ், லைக் அவங்கள வந்துட்டு அவங்களோட ஆக்டிவிட்டியை ஃபயர் பண்ணும்போது யூ ஆர் கெட்டிங் மோர் இன்ட்ராக்ஷன். ஸோ டிங்கர் கார்டு அப்படின்னு, டிங்கர் கார்டுல பாத்தீங்கன்னா யூ கேன் ப்ரிப்பேர் லைக் டிசைன்ஸ். ஒரு பிசிக்ஸ் படிக்கிறவங்க வந்துட்டு ஒரு சர்க்கியூட் டிரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது ஒரு சர்க்கியூட்டோ ஒரு சின்ன சிக்னல் டிரான்ஸ்மிஷன் டிரா பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா இந்த டிங்கர் கார்டு அப்படின்றது கூகுள்ல நீங்க போயிட்டு ஜஸ்ட் ஓபன் பண்ணிட்டு ஒரு ஆன்லைன்ல ஒரு ஜிமெயில் ஐடி இருந்தா போதும், யூ கேன் கோ அண்ட் ரெஜிஸ்டர் தியர். அந்த ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டு யூ கேன் மேக் அண்ட் ஈஸிலி டூ யுவர் 3D டிசைன்ஸ். அதே மாதிரி நீங்க மொபைல் ஆப் டிசைன் பண்ணோம்னா லைக் MIT இன்வென்டர், இந்த மாதிரி வந்துட்டு நிறைய இது வந்துட்டு உங்களுக்கு அவைலபிளா இருக்கு. தென் எஜுகேஷன் கேம்ஸ் பேஸ் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு கேம்ஸ் கண்டக்ட் பண்ணும் ஆன்லைன்ல, ஸோ ஃப்ரீயா வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா கவுட் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. இந்த கவுட் வழியா நீங்க என்ன பண்ணலாம்னா நீங்க ஃபர்ஸ்ட் லாகின் கிரியேட் பண்ணும், அதுக்கப்புறமா கொஸ்டின்ஸ் வந்துட்டு நீங்களே செட் பண்ணிக்கலாம். தென் இட் வில் ஆஸ்க் த எல்லாம் யாரெல்லாம் யூசர்ஸோ எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் எல்லாருமே வந்துட்டு என்ன பண்ணலாம்னா அந்த வந்துட்டு அட்டன் பண்ணலாம். யூ கேன் டிவைட் பேஸ்ட் ஆன் த ஏஜ் குரூப்ஸ், யூ கேன் டிவைட் பேஸ்ட் ஆன் த சப்ஜெக்ட், நீங்க வந்துட்டு கஸ்டமைஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லைக் கவுட் இருக்கு,
then Minecraft அப்படின்றதுக்கு இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா educational games. Then you want to prepare some like a management GRE preparation. ஸோ அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா you are having app இருக்கு. ஸோ like a SAT prepare அப்படின்றது ஒரு காலேஜோட போர்டோட ப்ரிப்பரேஷன் டெஸ்ட்டுக்காக ஸ்டடி பிளான்ஸ் இதெல்லாம் வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிக்கலாம். மேங்கோஷ் அப்படின்னு ஒரு ஆப் இருக்கு. இது பாத்தீங்கன்னா ஜிஆர்இ ப்ரிப்பரேஷனுக்காக யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆங்கி ஆப் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கு. இதுன்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் யுவர் ஃபிளாஷ் போர்ட்ஸ் லாங்குவேஜ் லேர்னிங் டெஸ்ட் எல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ இப்போ எனக்கு கோடிங்கே வராது, நான் கோடிங் கத்துக்கணும் அப்படின்னு ஆசைப்பட்டேன்னா ஐ கேன் கோ அண்ட் யூஸ் தி கோட் அகாடமி. ஸோ இவங்களோட லெசன்ஸ் இதெல்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு கம்ப்யூட்டர்ல கோடிங் தெரியாதவங்க கூட பாத்தீங்கன்னா தே கேன் ஈஸிலி ஏபிள் டு கோ அண்ட் டெவலப் த கோடிங் அப்படின்றத மட்டும் அவங்க கத்துக்கலாம். சரிங்களா மேம்? இன்னும் இல்ல மேம், நான் இன்னும் ஃபுல் மொபைல் லேர்னிங்ல தான் இருக்கேன். தென் ஆர்ட் அண்ட் கிரியேட்டிவிட்டி லைக் ப்ரோக்ரியேட், தென் ஆடோப், இது எல்லாமே தாசி, இது எல்லாமே வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன லைக் மொபைல் ஆப்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு யூ கேன் யூஸ் இட். சரிங்களா? ஸோ நெக்ஸ்ட் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். கேமிஃபிகேஷன் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இட் இஸ் லைக் ஒரு சின்ன சின்ன கேம்ஸ். ஸோ ஒரு கிளாஸ் ரூம் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஸ்டூடெண்ட்ஸை வி நீட் டு motivate, you need to engage them, you need to participate them. So every focus, so when you are focusing on the students process போது ஒரு ஃபோக்கஸ்லயும் அவங்களோட சைக்காலஜிக்கல் பிஹேவியரல் திங்ஸ், ஸோ ஒரு கேம், ஒரு பிஹேவியர், ஒரு ஆக்டிவிட்டி, ஒரு கிரியேட்டிவிட்டியான ஒரு ஆக்டிவிட்டி when you are doing ஒரு எஜுகேஷனல் கோர்ஸ் வந்து நீங்க பண்ணும்போது உங்களுக்கு சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டிஸ் கொடுத்துருப்பாங்க. பிளான்ஸ் எழுதுது, மைக்ரோ டீச்சிங், அந்த மாதிரி எப்படி நீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆக்டிவேட் பண்ணுவீங்க, எப்படி நீங்க ஆக்டிவிட்டி கொடுப்பீங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு சின்ன சின்ன பிளான்ஸ் லைக் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட், லைக் ஹவு டு ஒரு பிசினஸ் வந்துட்டு எப்படி ப்ரமோட் பண்றாங்க, ஒரு எஜுகேஷனை வந்துட்டு எப்படி டெவலப் பண்றாங்க. ஸோ லைக் சின்ன சின்ன திங்ஸ் வந்துட்டு யூ வில் பி மோர் எக்ஸாம்பிள். லைக் எக்ஸாம்பிள் பார்த்தோம் பாத்தீங்கன்னா லைக் எஜுகேஷன்ல பார்க்கும்போது யூ கேன் இன்ட்ராக்டிவ்லி எப்படி வந்துட்டு அந்த லெசன் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றாங்க, குவிஸ் எப்படி பண்றாங்க. ஸோ ஐ திங்க் யூ பீப்புள் ஆர் ஹேவ் ரெகுலர் அசைன்மெண்ட் வென் யூ ஆர் டூயிங் யுவர் கோர்ஸ். ஸோ அசைன்மெண்ட்ஸ் எப்படி ப்ரிப்பேர் பண்றது, ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அசஸ்மெண்ட்ஸ் வந்துட்டு எப்படி எடுக்கிறது. தென் அதே மாதிரி மார்க்கெட்டிங். இப்போ மார்க்கெட்டிங் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஒரு எம்ப்ளாயி வந்துட்டு மார்க்கெட்டிங் ஸ்ட்ராட்டஜி எப்படி வந்துட்டு கஸ்டமரை இம்ப்ரெஸ் பண்ணணும், எந்த மாதிரி பிராண்ட் லாயல்ட்டி கொண்டு போகணும், ஸோ எந்த மாதிரி பிஹேவியரை கொண்டு போகணும், அந்த மாதிரி ஒர்க் பிளேஸ், ஸோ எந்த மாதிரி ஒரு ஒர்க் பிளேஸ்ல வந்துட்டு தே கேன் ஏபிள் டு டூ இட். இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா கேமிங்கோட ஒரு எக்ஸாம்பிள் அப்படின்னு சொல்லலாம். நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். ஸோ அடாப்டிவ் லேர்னிங், தழுவுதான ஒரு கற்றல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதை. ஸோ எஜுகேஷனல் அப்ரோச் டெக்னாலஜிஸ்ல பார்க்கும்போது எந்த அளவுக்கு ஹவ் யூ ஆர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், ஒரு இண்டிவிஜுவலா ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது அவங்க எப்படி கத்துக்கிறாங்க, அவங்க பேட்டர்ன் ஆஃப் திங்ஸ் லைக் டேட்டா அனாலிசிஸ் சொல்றாங்க. வி ஹாவ் டீடைல்டு திங்ஸ் அபவுட் டேட்டா அனாலிசிஸ், ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி பின்னாடி வரும்போது டீட்டெயிலா படிக்கலாம். ஸோ இந்த அடாப்டிவ் லேர்னிங் அப்படின்னு சொல்லும் போது ஒரு இனிஷியல் அசஸ்மெண்ட். இப்போ நம்ம ஒரு கிளாஸுக்கு போறோம் அப்படின்னு சொன்னா வி ஆர் ப்ரிப்பேரிங் பேசிக்கலா இந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எங்க போறோம், எந்த கிளாஸுக்கு போறோம் அப்படின்றது வி நீட் டு சம் அசஸ்மெண்ட்ன்றது தேவைப்படும். ஸோ அவங்களோட கரண்ட் நாலேஜ் என்னது, ஸோ டிபெண்ட்ஸ் அப்பான் த டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ். ஒரு டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸ் யாரு, அந்த டார்கெட்டட் ஆடியன்ஸோட பேசிக் நாலேஜ் எவ்வளவு இருக்கும். அதுல நம்ம when we are going for the teaching we are not supposed to consider ஹையரை பார்க்க கூடாது, லோயர்ல இருந்தா கொண்டு போகணும். அப்பதான் everybody will be adopted. So டாப்ல இருக்காங்க definitely they will learn, but the middle and low only we need to focus the lot. ஸோ அந்த அசஸ்மெண்ட்ல வந்துட்டு டயக்னோஸ் பண்றோம் அவனோட ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கரண்ட் நாலேஜ் எவ்வளவு, ஹவு யூ கேன் மேக் ஸ்கில்ஸ், எந்த அளவுக்கு அவனை வந்துட்டு வளர்த்துக்கலாம். ஸோ ஹவு யூ கேன் ஸ்பெசிஃபை வித் தெம், ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு ப்ரொஃபைல் கொடுத்து ஒரு லேர்னிங் கொடுத்து, ஒரு வீக்கா இருக்கா அப்படின்னு சொன்னா அவங்க ஒரு ஃபேஸ் ஆஃப் லேர்னிங் ஒரு ஆக்டிவிட்டி கொடுத்து செய்ய சொல்லி அசைன்மெண்ட் அசஸ்மெண்ட் ஆர் வாட்சிங் த வீடியோஸ் ஆர் ஹவு இஸ் இன்ட்ரெஸ்டட் டு டூ த ஆக்டிவிட்டி. ஒரு ஆக்டிவிட்டியோ ஒரு மல்டிமீடியா ரிசோர்ஸோ ஒரு என்பிடிஎல் இருந்து ஒரு மூவியோ அந்த மாதிரி கொடுத்து வி கேன் ஏபிள் டு update the things. அதே மாதிரி லைக் feedback. So when we are think about that in the students real இந்த மெது ப்ராப்ளமா இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா we need to interact with the student from the learning material and we have to give the real time feedback and guidance. So ஒருத்தருக்கும் பாத்தீங்கன்னா நம்ம ரியல் டைமா ஃபீட்பேக் கைடன்ஸ் இண்டிவிஜுவலா ஃபோக்கஸ் பண்ணலனாலும் we can know that. So டாப்ல இருக்கவங்களுக்கு நீங்க ஃபீட்பேக் கொடுக்கறது ரொம்ப கம்மியா இருக்கும், பட் லோ மினிமம் பீப்புளுக்கு you need to more we need to give a more response and progress. ஸோ அப்ப அந்த கைடன்ஸ் எந்த அளவுக்கு நம்ம கொடுக்க போறோம், ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யார் ஸ்ட்ரகிள் ஆகுறாங்க, ஸோ அவங்களோட அடிஷனல் எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் என்னவா இருக்கும், ஸோ ஹிண்ட்ஸ் என்னவா இருக்கும், அவங்க எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அண்டர்ஸ்டாண்ட்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்றத வந்துட்டு வி ஆர் கோயிங் ஆன் டு தி அடாப்டிவ் ஃபீட்பேக்ஸ் அண்ட் கைடன்ஸ் அப்படின்ற மாதிரி கொண்டு போவோம். தென் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் மானிட்டரிங்ல பார்க்கும்போது லைக் எவ்ரி பீப்புள் அசஸ்மெண்ட் இஸ் ஒய் வி நீட் அசஸ்மெண்ட் இஸ் வி வாண்ட் டு டெஸ்ட். ஸோ எந்த அளவுக்கு நம்ம அதுல ஸ்ட்ராங்கா இருக்கணும் அப்படின்றத
செக் பண்றதுக்காக தான் இந்த அசஸ்மெண்ட் ஒரு இதுவே இருக்கு. when you are going to buy ஒரு மொபைல் போய் வாங்குறீங்க, மொபைல்ல போய் வாங்கும்போது என்ன சொல்றாங்க, they are telling that quality check அப்படின்றாங்க. ஸோ குவாலிட்டி செக்னா என்ன ஆகும், அந்த மொபைல் வந்துட்டு நல்லா இருக்கா இல்லையான்றது நீங்க பாக்குறீங்க இல்லையா. ஸோ அப்ப என்ன பண்றது, யூ ஆர் டூயிங் when you are making the purchase, ஒரு பொருளை நீங்க வாங்கும்போது ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்றீங்க, இது நல்லா இருக்கா இல்லையா அப்படின்றது ஒரு அசஸ்மெண்ட் பண்றீங்க. அதே மாதிரிதான் when we are going to thinking about the students things, நம்ம சொல்லி கொடுக்கும் போதோ when we are concentrating about the ICT இதெல்லாம் பண்ணும்போது you should be have a proper continuous assessment of the students concept. So formative assessments, quizzes எல்லாம் வந்துட்டு நம்ம ரெகுலரா பண்ணிட்டே இருக்கணும். So then you may have a assessment and proofing. So ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் வந்துட்டு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இண்டிவிஜுவலா டயக்னோஸ்டிக். ஸோ இண்டிவிஜுவல் டயக்னோஸ்டிக் வேணும்னு சொல்லும்போது தான் we are using the like கூகுள் ஃபார்ம் யூஸ் பண்ணி அவங்க கிட்ட ஒரு லிங்கை கொடுத்து அதை ஃபில் பண்ண சொல்றோம். அதுக்கப்புறமா வந்துட்டு we can ask them to stand and demonstrate something, to explain something. ஸோ இது எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா லைக் அசஸ்மெண்ட் அண்ட் ப்ரூஃபிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். தென் கண்டென்ட் ஒரு கஸ்டமைசேஷன். ஸோ எந்த மாதிரி ஸ்டூடெண்ட் எப்படி படிப்பான். ஸோ we are preparing some interactive tutorials. ஸோ இப்போ ஒரு லெசனுக்கும் பாத்தீங்கன்னா once upon a time there was no medias and all. If you just go on opening your YouTube, you are getting so many information. So ஒரு சின்ன கான்செப்ட் நீங்க தெரியணும் அப்படின்னு சொன்னா கூட நீங்க போயிட்டு you can learn it in Tamil, English, Hindi, any national language you can able to learn from that particular content customization. So எந்த பிளாட்ஃபார்ம்ல வேணும்னாலும் உங்களால கத்துக்க முடியும். எனி ப்ராக்டிஸ் செஷன்ஸ், ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஆன்சர் பண்றது ப்ராக்டிஸ் பண்றது. ஸோ எவ்ரி பீப்புள் தே ஆர் குட். ஸோ தே ஹாவ் அ ப்ராப்ளம் இஸ் depends upon the situation, depends upon the growth, growing into the society. So இதை பேஸ் பண்ணி தான் they will be feeling shy. அந்த மாதிரிலாம் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் அதை வந்துட்டு we need to be clarified. So as a educators we should be identify, we should be targeted. அவங்கள வந்துட்டு நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி டெவலப் பண்ணுவோம். ஸோ இதெல்லாம் இந்த ஐசிடி கான்செப்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணும்போது யூ வில் கெட் அ மோர் டைம். ஸோ நிறைய நமக்கு டைம் கிடைக்கும், நிறைய ஃபீட்பேக் நம்ம பண்ண முடியும், நிறைய கைடன்ஸ் கொடுக்க முடியும், ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்ஸ் பண்ண முடியும். ஸோ ப்ராப்பரா வந்துட்டு அவங்கள மானிட்டர் பண்ண முடியும். சரிங்களா. ஸோ ஒரு கண்டினியூஸ் ப்ரொவிஷன்ஸ்ன்றது நம்ம அதில் பண்ண முடியும். ஓகேங்களா. நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். மேம் நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட். அனதர் இம்பார்ட்டன்ட் கான்செப்ட் இது. ரீசெண்ட் டேஸ்ல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா வெரி அட்வான்ஸ்டு டெக்னாலஜின்னு சொல்லலாம். லைக் ஆக்மெண்டட் ரியாலிட்டி அண்ட் வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த ஆக்மெண்டல் ரியாலிட்டி, வெர்ச்சுவல் ரியாலிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது இட் இஸ் டோட்டலி என்டையர் கான்செப்ட் பேஸ்ட் ஆன் த இமேஜஸ், வீடியோஸ் அண்ட் 3D மாடியூல்ஸ். ஏன் இந்த ஏஆர்விஆருக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் வெர்ச்சுவல் என்விரான்மெண்ட், ஒரு ஏதாவது ஒன்று தெரிஞ்சதை நீங்க சொல்லி கொடுக்கும் போது இந்த விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டும் போது அதோட இம்பாக்ட் அது மைண்டுக்குள்ள போறது வந்து பாத்தீங்கன்னா இட் இஸ் டோட்டலி டிஃப்ரெண்ட். ஸோ ஒரு நீங்க ஒரு 3 மணி நேரம் கிளாஸ் சொன்னா கூட அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, யோசிப்பாங்க, கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுப்பாங்க, கொஞ்ச நேரம் மைண்ட் வந்துட்டு டைவர்ட் ஆகும், தே மே பி சம்வேர் எல்ஸ் அண்ட் அகைன் கம் பேக் டு த கிளாஸ். அந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும். when you are going on to showing the visualize, ஒரு 3 மணி நேரம் சினிமாவே போய் பார்த்துட்டு என்ன ஆகுது, அவங்க என்ன கருத்தை சொல்ல வராங்களோ அந்த கருத்தை வந்துட்டு கண்டிப்பா ரெஜிஸ்டர் ஆகும். ஆர் they are taking in their own ways. So something it is going to be registered in the mind. So the visualize அப்படின்னு சொல்லும் போது இன்னைக்கு இருக்கிற ரியல் வேர்ல்டுல இந்த ஸ்மார்ட் போன் வழியாகவும் டேப்லெட் வழியாகவும் ஸோ ஏஆர் ஹேண்ட்செட் வழியாகவும் எப்படி வந்துட்டு நம்ம யூஸ் பண்றோம். லைக் ஒன்ஸ் அப்பான் எ டைம் ஒரு காலத்துல பாத்தீங்கன்னா வி டசன்ட் நோ, ஒரு போட்டோ மட்டும் தான் எடுப்பாங்க. போட்டோக்கு அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா வி மேபி யூஸ் த மொபைல் போன் ஃபார் டு டேக் அ போட்டோ. நவ் யூ ஆர் யூசிங் யுவர் மொபைல் போன், யூசிங் யுவர் ஸ்னாப்சாட். ஆகுமெண்டல் ரியாலிட்டியில ஏஆர் பேஸ் பார்க்கும்போது ஸ்னாப்சாட் ஃபில்டர்ஸ். ஸோ ஸ்னாப்சாட் ஃபில்டர்ஸ் போட்டீங்கன்னா என்ன ஆகும், யூ கேன் ஆட் அ வெர்ச்சுவல் எஃபெக்ட்ஸ். அதாவது உங்களோட இருக்கக்கூடிய ஒரு இமேஜ்க்கு எக்ஸ்ட்ரா எஃபெக்ட் போடலாம், ஒரு அனிமேஷன்ஸ்ன்றது நீங்க செய்யலாம். ஸோ அந்த ஃபேஸ் சுத்தி இருக்கிற சரௌண்டிங்ஸ் என்விரான்மெண்ட் உங்களால மாற்ற முடியும். when you're using ஒரு கேம் விளையாடுறீங்க, ஒரு கேரம் போர்டு கேம், அதுக்கு முன்னெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு கேரம் போர்டு இருக்கும், போர்டு 4 கார்னர்ஸ்ல யூ மே ஹேட் அ சர்க்கிள் வில் பி தேர். அதுல வந்துட்டு நம்ம பாயிண்டர் அடிப்போம், அது கேரம் போர்டு இருந்தது. இப்போ அதே மாதிரி போக்மைன்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆன்லைன்ல வந்த பிறகு பீப்புள் ஆர் வெரி மச் அடிக்ட் அண்ட் தே ஆர் யூசிங் த விஷுவலைஸ். ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு அவங்க அந்த வெர்ச்சுவல் இதை வந்து பாக்குறாங்களோ அந்த அளவுக்கு தே ஆர் லேர்னிங் த திங்ஸ். சரிங்களா. ஸோ இதனால கம்ப்யூட்டர் ஜென்ரேஷன்ல வந்துட்டு தே ஆர் மோர் எக்ஸ்பர்டைஸ். ஸோ இந்த கேமிங் ட்ரைனிங் இதெல்லாம் வரும்போது பாத்தீங்கன்னா எஜுகேஷன் ஃபீல்ட்ல தே கெட்டிங் வெரி இன்டராக்டிவ் லெசன்ஸ், த எஜுகேஷனல் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துட்டு நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகுது. தென் என்கேஜிங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன் த லேர்னிங் என்வரான்மெண்ட். ஐ திங்க் ஐ கிவ் யூ ஒன் 2 வெப்சைட் வந்துட்டு உங்களுக்கு நான் இந்த இடத்துல சொல்லியிருக்கேன். ஒன்னு வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா WEPIK.AI. ஸோ இந்த VPIK.AI என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, ஸோ when you people are going on to the work, ஒரு டீச்சிங் கம்யூனிட்டில ஒர்க் பண்ணும்போது ஸோ suddenly somebody is absent or somebody you want to make a presentation, ஒரு பிபிடி வந்து நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னா
ஜஸ்ட் ஒரு ஜிமெயில் ஐடி வச்சு நீங்க ரெஜிஸ்டர் பண்ணிட்டீங்கன்னா போதும். அந்த wepac.ai சைட்டுக்குள்ள போயிட்டு நீங்க என்ன கான்செப்டை நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுமோ, ஒரு டாபிக் பிபிடி நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணுமோ, அந்த டாபிக்கை ஜஸ்ட் இஃப் யூ டைப் இட், அதுல டைப் பண்ண பிறகு நீங்க என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் செலக்ட் லைக் ப்ரொஃபஷனலா, நார்மலா வேணுமா, எந்த மாதிரி மோட்ல வேணும். தென் தே வில் கிவ் யூ அப் டு 15 to 20 15 ஸ்லைட்ஸ் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா தே வில் கிவ் யூ ஃப்ரீ. ஸோ அப்ப என்ன ஆகும், டோட்டலா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய வேலையை ஜஸ்ட் மேட்டர் ஆஃப் ஒரு 5 மினிட்ஸ்ல யூ கேன் கம்ப்ளீட். 5 to 10 மினிட்ஸ். இப்ப கிளாஸுக்கு போனோம், எனக்கு ஒரு பிபிடி பிரசன்ட் பண்ணணும், ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு விஷுவலைஸ்ல காட்டணும், ஐ வாண்ட் டு ஷோ சம்திங் த்ரூ யூடியூப், ஸோ இட் வில் பி ஈஸி. ஸோ நான் அப்ப என்ன பண்ணலாம், இந்த ஒரே ஒரு wp.ai யூஸ் பண்ணிட்டு ஐ கேன் டைரக்டா வந்து நான் என்ன பண்ணலாம், ஐ கேன் ஏபிள் டு ஷோ இட் ஆன் டு த ஸ்கிரீன் Chrome. So I think last I will show you, it is for time will be permits, I will show you the demonstration also. So அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா செஃப் சாட் ஜிபிடி, நார்மலா இந்த சாட் ஜிபிடி என்ற வார்த்தையை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க. இது செஃப் சாட் ஜிபிடி. ஸோ இது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா, சி எக்ஸாம்பிள் இன் யுவர் மதர், ஓகேங்களா, நார்மலா எவ்ரிபடி நோஸ் கிச்சன் வில் பி தேர். இந்த கிச்சன்ல வந்துட்டு யூ ஆர் ஹேவிங் சம் ஐட்டம்ஸ், உங்க வீட்டுல என்ன பொருள் இருக்கோ அந்த பொருளோட லிஸ்ட், உங்ககிட்ட என்ன வெஜிடபிள் இருக்கு, என்ன கிராசரி இருக்கோ அதை நீங்க அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா அந்த இருக்கக்கூடிய அவைலபிள் ஐட்டத்தை வச்சு வாட் சார்ட் ஆஃப் ஐட்டம் ஆர் மெனு யூ கேன் ப்ரிப்பேர். இட் வில் பி கிவ் த ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டைல். ஒரு ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டைல நீங்க எப்படி பண்ணணும், என்ன மெனு நீங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணலாம். நம்ம நிறைய பேர் வீட்டுல தே வில் பி கெட் கன்ஃபியூஸ், இது இல்ல அது இல்ல என்ன நம்ம பண்ண போறோம் அப்படின்ற ஒரு கன்ஃபியூஷன் வந்துட்டு இருக்கும். பட் இந்த செஃப் சாட் ஜிபிடி ப்ரிப்பேர் பண்ணீங்க வச்சுக்கோங்களேன், உங்ககிட்ட ஒரு பிரெட் பால் இருந்ததுன்னா அதுக்கு எப்படி நீங்க செய்யணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு மெத்தட் வந்துட்டு கொடுத்துரும். ஸோ அந்த அளவுக்கு வந்துட்டு the augmented virtual reality, it is getting dominated and interactive, it has become more visualized. So people are thinking everybody using mobile, so the mobile you are have a more interactive things, a lot of things, learning things also is there, and most of the thing it is going to be give more benefits and learning for students. Okay ma'am, next slide ma'am. Okay, so artificial intelligence, so everyone it is a very important one. So artificial intelligence என்னன்னு கேட்பாங்க. ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ்னா உங்களுக்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் பத்தி நீங்க கத்துக்கணும் தெரிஞ்சுக்கணும்னு ஆசைப்பட்டீங்கன்னா, ஐ திங்க் எவ்ரிபடி யூ ஆர் வெரி மச் அவேர் அபவுட் த மூவி எந்திரன் மூவி, இல்லைங்களா? ஸோ எந்திரன் ரஜினி அவர் நடிச்சிருப்பாரு, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் நடிச்சிருப்பாங்க. அந்த மூவில எந்திரன் மூவியை பார்த்திருப்பீங்க. அதுல வந்துட்டு அவர் ஒரு பொம்மை மாதிரி ரோல் பிளே பண்ணி அதுல வழியா காமிச்சிருப்பாங்க. பட் அதை பார்க்கும்போது அன்னைக்கு இருந்த காலகட்டத்துல அதெல்லாம் சாத்தியமா இல்ல அப்படின்னு சொல்லி நினைப்பீங்க. பட் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல இந்த ஆர்டிபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் அப்படின்றது மனுஷனோட கிரியேட்டிவிட்டி, மனுஷனோட ஐடியாவை ஒரு மிஷினுக்கு கொடுத்து அந்த மிஷின் வழியா செய்யும். இதுக்குதான் என்ன சொல்றாங்க, ஒரு அல்காரிதம் எழுதுறாங்க, கோட் எழுதுறாங்க, ஒரு ஆட்டோமேஷன் கொண்டு போறாங்க, சரிங்களா? ஸோ when you are thinking about the abroadலாம் ஒரு பேக்கரியை ரன் பண்றதுக்கு 4 ரோபோ பிளஸ் ஒரே ஒரு ஹியூமன் இருந்தா போதும். ஸோ என்ன பண்ணுவாங்க, ஜஸ்ட் ஆன் பண்றதுக்கு மட்டும்தான் ஹியூமனோட வேலை. எவ்ரி ஒர்க் வில் பி ஆட்டோமேட்டட் பை தி ரோபோஸ். ஸோ இண்டஸ்ட்ரீஸ்ல இருந்து எல்லா இடத்துலயுமே லைக் நம்ம டீச்சிங்ல எப்படி யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம். டீச்சிங் கம்யூனிட்டி அப்படின்னு பார்க்கும்போது we have a system is called intelligent tutoring system அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த intelligent tutoring system and chatbots. Intelligent tutoring systemனா என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, the robot will be there, our system will be there. So we have to give the syllabi to the particular robot. Once if you give the syllabi, it will be go and search the Google or whatever it is, and it will show you the PowerPoint and it will demonstrate the class. ஸோ அதை வந்துட்டு அவங்க இன்ஸ்டால் பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னா ஆட்டோமேட்டிக்லி இட் வில் டெமான்ஸ்ட்ரேட் த கிளாஸை வந்துட்டு டெமான்ஸ்ட்ரேட் பண்ணும். தென் எவ்ரி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் லைக் பர்சனலைஸ் இன்ஃபர்மேஷன், ஒரு ஸ்டூடெண்ட் ஏதாவது கொஸ்டின் கேட்டாங்கன்னா ஸோ இட் வில் பி ஆட்டோமேட்டிக்லி ஆட்டோமேட்டிக்கா ரெஸ்பான்ஸ் பண்ணும். ஃபீட்பேக் ஏதாவது இருந்ததுன்னா ஃபீட்பேக் வந்துட்டு இட் வில் கிவ் அ ஃபீட்பேக் டு தட். ஸோ ஒரு லேர்னிங் பேட்டர்ன், ஸோ லைக் ப்ரிடிக்டிங் த பர்ஃபார்மன்ஸ். ஸோ லைக் நமக்குலாம் என்ன தெரியும், ஸோ வி ஆர் திங்கிங் அபவுட் தட் ப்ரிடிக்ஷன், இல்லைங்களா? இப்போ நியூஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்துட்டு சொல்லுவாங்க, நாளைக்கு மழை வருது, நாளைக்கு வறண்ட வானிலை, மூடு பனியா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த இன்ஃபர்மேஷன் எப்படி யார் சொல்றாங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, இந்த சவுத்லுக்கு எல்லாமே பாத்தீங்கன்னா NARL சொல்லுவாங்க. இட் இஸ் கால்டு நேஷனல் அட்டாமிக் ரிசர்ச் லெபார்டரின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் த பிளேஸ் வேர் தே ஆர் கிவிங் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். ஸோ தே ஹாவ் அ சூப்பர் கம்ப்யூட்டர் வித் AI சப்போர்ட். தே ஆர் டூயிங் ஆல் த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ். ஈவன் த ராக்கெட் லான்ச்சிங்ல கூட ராக்கெட்டோட காத்தோட திசையெல்லாம் எப்படி இருக்குன்னு சொல்றது பாத்தீங்கன்னா இவங்க தான் சொல்றாங்க. So they can able to predict the information, சரிங்களா? So hospital போறீங்க, they are going to give a predictions. இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பெர்ஃபார்மன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிடிக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ லைக் யூ ஆர் கிவிங் த டேட்டா அனாலிசிஸ். ஒரு 1000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஒரு
2000 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நீங்க கொடுத்துட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸோட எக்ஸாமினேஷன் பெர்ஃபார்மன்ஸ் லோட் பண்ணிட்டோம்னா இட் வில் ப்ரிடிக்ட் எவ்வளவு மார்க்ஸ் வந்துட்டு அடுத்த செம் அவன் எடுப்பாங்க அப்படின்றது ஒரு ப்ரிடிக்ஷன் வந்துட்டு இட் வில் கிவ். So like that, so much of development which is going to be given in your artificial intelligence. சரிங்களா மேம்? நெக்ஸ்ட் ஸ்லைட் மேம். மேம் ஸ்லைட். ஹலோ மேம், ஸ்லைட் பிரசன்டேஷன் இருந்துச்சுங்களா? இல்லைங்க ஓகே சார். மேம், அப்படியே கண்டினியூ பண்ணட்டுமா? இல்லைங்க சார், மூவ் ஆகுதே. ஓகே மேம், நோ ப்ராப்ளம். I will continue, no problem. I got a copy. I will continue on that. ஓகே ஓகே. So next பாத்தீங்கன்னா collaborative tools அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. So what is this collaborative? நீங்க you just keep out அந்த மூவிக்கு மட்டும் ரெடி பண்ணிக்கங்க. ஓகே ஓகேங்க சார். collaborative tools next concept. So what is this collaborative tools அப்படின்னா like you want to communicate. So period setback அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா long gap between the communication. ஒருத்தருக்கு ஒரு ப்ராப்பரான கம்யூனிகேஷன் கோஆபரேஷன் தான் வந்துட்டு எல்லா இடத்துலயுமே ப்ராப்ளமா இருக்கும். So we want to collaborate the tools அப்படின்னு பார்க்கும்போது like Google Meet, அந்த மாதிரி இமெயில், இன்ஸ்டன்ஸ் மெசேஜிங், வீடியோ கான்ஃபரன்சிங், like a voice call, Google voice call, Skype, then your Zoom Meet, like a virtual video conferencing, webinars. So இதெல்லாம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா you can communicate so that you can share the latest things like a cooperation and a teamwork between them. ஒரு டீமுக்கு like a coordinate பண்ணிக்கலாம். So what are the results you got? So என்கிட்ட ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருக்கு, I want to share it to the students. So நான் என்ன பண்ணலாம், I can share it to WhatsApp, I can put it in a Google Classroom. The file will be automatically send it to all the students. நான் போய் ஒருத்தருக்கு அனுப்பணும்னு அவசியம் கிடையாது. ஸோ நான் ஒரு குரூப் வழியா போடலாம். ஒரு கூகுள் குரூப்ல கூகுள் கிளாஸ் ரூம்ல போயிட்டு ஒரு கிளாஸ் ரூம் கிரியேட் பண்ணிட்டு அந்த கிளாஸ் ரூம்ல வந்துட்டு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸையும் அதில் நான் கம்யூனிகேட் பண்ணிட்டேன், ஆட் பண்ணிட்டேன், அவங்களோட அக்கௌண்ட் டீடைல்ஸ் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ அவங்க எல்லாருமே வந்துட்டு அந்த கிளாஸஸ்ல இருப்பாங்க. ஒரு டாக்குமெண்ட் அனுப்பணும், ஒரு ஃபைல் ஷேர் பண்ணணும், ஒரு ரிசர்வ் ஷேர் பண்ணணும். ஸோ ஐ கேன் ஷேர் தட் பர்டிகுலர் கிளாஸ். ஸோ அப்போ கிளாஸ்ல ஷேர் பண்ணும்போது என்ன ஆகும், என்டையர் இன்ஃபர்மேஷன் தே ஆர் கோயிங் டு பி ஷேர்டு. ஸோ அப்போ கம்யூனிகேஷன் டூலா யூ ஆர் யூசிங் திஸ் கொலாபரேஷன். சரிங்களா? அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா லைக் ஸ்டோரேஜ். ஸோ ஸ்டோரேஜ் பாத்தீங்கன்னா யூ ஹேவ் அ கூகுள் டிரைவ், மைக்ரோசாஃப்ட் ஒன் டிரைவ், ட்ராப் பாக்ஸ். ஸோ யூ கேன் ஸ்டோர் அப் டு 15 to 20 GB வரைக்கும் டேட்டாஸ் வந்து உங்களால ஸ்டோர் பண்ண முடியும். தென் லைக் யுவர் ஆன்லைன் டாக்குமெண்ட் டேட்டாஸ். ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் டைம் ஒரு டாக்குமெண்ட் ரெடி பண்ணோம்னா எங்கேயாவது ஒரு டிடிபி சென்டருக்கு தான் போகணும், இல்லைன்னா யாராவது கம்ப்யூட்டர் தெரிஞ்சுக்கிட்ட கொடுக்கும். இன்னைக்கு அப்படி கிடையாது. ஸோ யூ ஹேவ் அ கூகுள் டாக். மொபைல்ல நீங்க ஒரு கூகுள் டாக் ஆப் வச்சிருந்தீங்கன்னா யூ கேன் மேக் எடிட் யுவர் டாக்குமெண்ட்ஸ் லைக் MS ஆஃபீஸ், WPS ஆஃபீஸ், ஜோகோ டாக்ஸ், ஆன்லைன் ஸ்ப்ரெட்ஷீட். இந்த டூல்ஸ் எல்லாம் நீங்க யூஸ் பண்ணி லைக் ஆன்லைன்லயே வந்துட்டு உங்களால திங்ஸை பண்ண முடியும். அதே மாதிரி ப்ராஜெக்ட் மேனேஜ்மெண்ட் லைக் டாஸ்க், ஒரு டாஸ்க் கொடுத்துருக்காங்க, அது எப்படி அவங்களுக்கு ஷெட்யூல் பண்ணணும், ஒரு டைம் டேபிள் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும், ஸோ லைக் கேன் சார்ட் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும். ஸோ லைக் இது எல்லாமே வில் பி பாசிபிள். தென் ஆன்லைன் ஒயிட் போர்ட்ஸ். ஸோ மியூரல். ஸோ மியூரல் பாத்தீங்கன்னா மைக்ரோசாஃப்டோட ஒயிட் போர்ட் இருக்கு, மைக்ரோ போர்ட்ஸ் இருக்குது. ஸோ யூ கேன் யூஸ் தட். யூ கேன் லைக் டைரக்டாவே ஒரு ஸ்கெச்சஸோ ஒரு கொலாபரேட்டிவ் டயக்ராம்ஸ் ஒரு எல்லாமே வந்துட்டு வில் பி பாசிபிள். அதே மாதிரி யூ வாண்ட் டு கீப் ஆன் யுவர் சோஷியல் கொலாபரேஷன். ஸோ என்ன பண்ணலாம், யூ கேன் ஏபிள் டு ஃபேஸ்புக் வழியாகவோ, யூ கேன் குரூப் ஆன்லைன் கம்யூனிட்டிஸ் வழியாகவோ யூ கேன் ஏபிள் டு communicate with each and every people. சரிங்களா? So this is one of the collaboration tools. Just a minute. So online assessment. So online assessment அப்படின்னு பார்க்கும்போது it is the most important one. So like I want to assess the student அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I can give a assessment ஒன்று கொடுக்கலாம். So assessment கொடுக்கும்போது என்ன ஆகுது, you will be improving a lot. So ஒரு கொஸ்டின் ஒரு அப்ஜெக்டிவ் டைப்ல MCQ போகும்போது என்ன ஆகும் பாத்தீங்கன்னா you will be enjoying. So அந்த learnings like மியூசிக்கோ நான் வீடியோ கொடுக்குறனோ அதை என்ஜாய் பண்ணலாம். You may be after that you can able to perform better. So once ICT நான் கொண்டு வந்த பிறகு என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா I can able to perform better-ஆ வந்துட்டு என்னால பெர்ஃபார்ம் பண்ண முடியும். So that you can know more information. நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு என்னால ஒரு ஸ்டூடெண்ட்ஸோட கான்செப்ட்ல கொண்டு போக முடியும். I can improve the visual skills. So I can make easier ஒரு டீச்சிங் கான்செப்ட் வந்துட்டு ஈஸியரா வந்துட்டு என்னால பண்ண முடியும். I can see that lessons to be heard ஈஸியா வந்துட்டு என்னால புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேங்களா? ஸோ இந்த ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட் கொண்டு வரதால இந்த ப்ரொவைடிங் டைம்லி ஃபீட்பேக். ஸோ இப்போ நான் இன்னைக்கு ஈவினிங் ஒரு குவிஸை போஸ்ட் பண்ணனா I can post information in the group that kindly fill it. ஸோ எல்லார் கையிலயும் மொபைல் இருக்கு. இன்னைக்கு இருக்கிற காலத்துல the people will stay, ஈவன் அம்மா அப்பா பார்க்காம கூட இருந்துருவாங்க. when they are wake up from the bed, ஒரு காலையில இருந்து எந்திரிக்கும் போது என்ன முதல்ல கை கிட்ட போகுது, மொபைல் கிட்ட தான் போகுது.
So every assessment will be timely can be happen, or time to time only you can have the information. So on the student or learning outcome only you can able to improve it. நிறைய வகையில வந்து நம்ம வந்து improve பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? So next பாத்தீங்கன்னா OER, open educational resource. So what is this open educational resource na enna அப்படினு பாத்தீங்கன்னா open educational resource அப்படினு சொல்லும்போது like a public domain. So இந்த public domain அப்படின்றது like a national digital library, like a swayam. So இதெல்லாம் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா national it is available like a NPTEL, so NCERT material. So இதெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா டைரக்டாவே வந்து it is available. So இந்த open resources, educational resource like MIT, Masters Institute of Technology. So they are providing free PPTs like engineering, then management, technology based. So இது எல்லா மெட்டீரியலுமே வந்துட்டு நமக்கு அவைலபிளா இருக்கும். They will give a PowerPoint, they will give the question feedback, they will give a pattern of learning, the course ஓட outcome எந்த அளவுக்கு கொண்டு போக முடியும். So the benefits of open educational research ஆல என்னென்னலாம் பெனிஃபிட் இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா like a cost saving, you can save the cost. அதே மாதிரி accessibility will be easy, like a customize. So you can know that students வந்துட்டு எதை பாக்குறாங்க எதை பார்க்கல. ஸோ ஒன்ஸ் அப்பான் ஏ டைம் ஒரு கோர்ஸ் நீங்க செய்றீங்கன்னா டைரக்டா மூவ் பண்ணிடலாம், அப்படிலாம் கிடையாது. இன்னைக்கு வந்துட்டு அசஸ்மெண்ட்ல பார்க்கும்போது ஸோ டைரக்டா வந்துட்டு தே கேன் ஜஸ்ட் கோ அண்ட் சி தேர் கோர்ஸ், அந்த கோர்ஸை ஓப்பன் பண்ணி என்னன்றதை பார்க்கலாம். ஸோ அந்த கோர்ஸ்ல என்ன ஒரு மூவி முடிச்சா அடுத்த கோர்ஸ்க்கு போகும், அந்த மூவில எக்ஸாம்பிள் முடிச்சா அடுத்த அசஸ்மெண்ட் போகணும், அடுத்த அசஸ்மெண்ட் முடிச்சா நெக்ஸ்ட் மூவ்மெண்ட் போகணும். ஸோ இன்னோவேட்டிவா ஒரு லேர்னிங்கும் பாத்தீங்கன்னா நல்ல ஒரு இன்னோவேட்டிவ் மெத்தட்ல வந்துட்டு நம்ம கொண்டு போகலாம். ஸோ டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லைக் ஓப்பன் ஸ்டாக்ஸ், PDF drive.net, தென் லைக் ஓப்பன் கோர்ஸ்வேர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க, OCWன்னு சொல்லுவாங்க. இந்த OCW வழியா நீங்க பாத்தீங்கன்னா லைக் யுவர் கோர்ஸ் மெட்டீரியல், லெக்சர்ஸ், அசைன்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் காலேஜஸ், ஸோ எவ்ரிதிங் வில் பி அவைலபிள் இன் அவர் MIT ஓப்பன் கோர்ஸ்வேர் ஆர் ஏல் ஓப்பன் கோர்ஸ்வேர்ல வந்துட்டு யூ வில் பி அவைலபிள். ஸோ ஓப்பன் ஆக்சஸ் ஜேர்னல். ஏன் இந்த ஜேர்னல்ஸ் வந்துட்டு இம்பார்ட்டன்ட் பாத்தீங்கன்னா when you belongs to the teaching fraternity, we should be always the learner. So every time we should be understand what's happening in your research papers. என்னென்னலாம் வந்துட்டு டெவலப்மெண்ட் ஆகிட்டு இருக்குது, ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்துட்டு டைரக்டா ஓப்பன் ஆக்சஸ்ல இருக்கு, எந்த மாதிரி வந்துட்டு டீச்சிங் கம்யூனிட்டி வந்துட்டு காமனா வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க, எந்த மாதிரி டூல்ஸ் யூஸ் பண்றாங்க, ஸோ ஒரு அகாடமிக்ல எந்த மாதிரி யூஸ் பண்றாங்க. ஸோ இது எல்லாமே we are supposed to be very much aware இருக்கணும். இந்த OER வந்துட்டு நீங்க எப்படி பார்க்கலாம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, if you just go into the search engine, you can type the open resources, you will get all the open access journal, like educational platforms like YouTube, Wikimedia, the GitHub பாத்தீங்கன்னா you can run a data sets, research analysis எல்லாம் பண்ணும்போது இந்த GitHub வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, Google Code Lab. ஸோ இதெல்லாமே வந்துட்டு will be very much useful. இதெல்லாம் வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா OER கீழ வரும். So next பாத்தீங்கன்னா data analysis and learning analytics. So what is the use of this data analytics and learning analytics பாத்தீங்கன்னா, ஸோ நம்ம ஒரு ஸ்டூடெண்டோட அசஸ்மெண்ட், அதாவது இப்போ ஒரு கிளாஸ்க்கு போறீங்க அப்படின்னு சொன்னா when you're going on to the class, like 50 பேர் இருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா everybody cannot be the top. ஸோ அந்த 50ல பாத்தீங்கன்னா மேபி 5 may be in the top and 2 may be in the average, another 5 may be the next level. அடுத்த லெவல்ல ஒரு 5 பேர் இருப்பாங்க, அடுத்த லெவல்ல ஒரு 10 பேர் இருப்பாங்க. ஸோ we are preparing the data analysis. இந்த லேர்னிங் வந்துட்டு எந்த மாதிரி நம்ம கொண்டு போகணும் அப்படின்றது we can able to prepare for them. ஸோ அதை ப்ரிப்பேர் பண்ணும்போது you can able to understand the எந்த லேர்னிங் கொடுத்தா அவங்களுக்கு வந்துட்டு ஈஸியா வந்துட்டு அவங்களுக்கு புரியும், லைக் விஷுவலைசேஷன் பண்ணலாமா, ஆர் யூ ஆர் டேக் them to the real custody. I think we people are having the industrial visit. Why we are having the industrial visit? So that the people or students can get a work experience and the knowledge. So basically எப்பவுமே பாத்தீங்கன்னா தியரிட்டிக்கலா படிக்கிறதுக்கும் வேலை செய்யறதுக்கும் பாத்தீங்கன்னா நிறைய டிஃபரெண்ட் இருக்கும். ஸோ நம்ம தியரிட்டிக்கலா படிக்கிற கான்செப்ட் வந்துட்டு இட் இஸ் சம்திங் டிஃபரெண்ட், when you're going to implement it, it is totally different. So the practical exposure is the most important. So the practical exposure கொடுக்கிறதுக்காக தான் they need to be analyzed the properly. So like industrial visits, like a projects, so like a demonstrations, mini projects, like a small assignments, group activities. So இந்த மாதிரி சின்ன நிறைய இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு we are preparing to it. ஸோ இன்னைக்கு என்னென்னலாம் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் வந்துட்டு இருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா, ஐ டோல்ட் யூ ஆல்ரெடி ஏஐ உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கிறேன், தென் VR சொல்லியிருக்கிறேன், மிக்ஸ்டு ரியாலிட்டி, பிளாக் செயின் டெக்னாலஜின்னு சொல்லுவாங்க. இந்த பிளாக் செயின் டெக்னாலஜி வந்துட்டு ப்ரொவைடிங் த டிஜிட்டல் சர்டிஃபிகேட் டிரான்ஸ்மிட்ஸ். ஸோ எல்லா இன்ஃபர்மேஷனுமே வந்துட்டு ஒரு சேஃப் மேனர்ல மூவ் ஆகும். தென் யூ ஆர் ஹேவிங் த IoTன்னு சொல்லுவாங்க, இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ இந்த இன்டர்நெட் ஆஃப் திங்ஸ் வழியா நீங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, யூ ஆர் கனெக்டிங் த ரிசோர்ஸ் லைக் environmental conditions and the resource வந்து you are connecting with your automated monitor equipment, ஒரு equipments வந்து நம்ம கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? Then robotic automation. So it is going to be do the educational robots.
இன்னொரு 10-20 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு மோஸ்ட் ஆஃப் த பீப்புள் யூ கேன் ஏபிள் டு அவேர் அபவுட் தி எஜுகேஷனல் robots வந்துட்டு கிளாஸ் ஒன்னாலும் நம்புறது கிடையாது. ஸோ we are thinking about a smart home, we are thinking about driverless car, we are thinking about driverless train. ஸோ ட்ரெயின் வந்துட்டு டிரைவர் இல்லாம ஓடுறது, தென் டிரைவர் இல்லாம கார் ஓடுறது, அதை பார்த்துட்டு இருக்கோம். இன்னொரு 10-20 வருஷம் கழிச்சு பாத்தீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா எஜுகேஷனல் ரொபாட் வந்துடும். அந்த எஜுகேஷனல் ரொபாட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா என்னதான் நம்ம எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கான்செப்ட் வந்துட்டு ஃபீட் பண்றோமோ அந்த return the program everything will be explained and demonstrated with the team of creativity or innovative ரீச் பண்றதுக்கு ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு வந்து ரீச் பண்ற மாதிரி இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா NLP நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங் சொல்லுவாங்க. ஸோ இது வந்துட்டு லைக் வாய்ஸ் ஆக்டிவேட்டட் லேர்னிங் அசிஸ்டன்ட் லைக் அலெக்ஸா இருக்கு, கூகுள் வாய்ஸ் அசிஸ்டன்ட் இருக்கு. ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி வாய்ஸ் வழியா இப்போ ஒரு ஸ்டூடெண்ட் வந்துட்டு டைப் பண்றதுக்கு தெரியாது, ஸோ தே கேன் டூ த வாய்ஸ். ஸோ அது வழியா நம்ம ரைட்டிங் அசைன்மெண்ட்ஸ் அதை அசஸ்மெண்ட் பண்றது we are answering. ஸோ நார்மலா ஆன்லைன் அசஸ்மெண்ட்னா என்ன பண்றோம், MCQ மட்டும் தான் தெரியும். ஓகேங்களா? ஸோ MCQ இல்லாம லைக் சப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட் சொல்லிட்டு கான்செப்ட் இருக்கு. இந்த சப்ஜெக்டிவ் அசஸ்மெண்ட்னா ஸ்டூடெண்ட் எழுதுறாங்க இல்லைங்களா, ஸ்டூடெண்ட் எழுதுற ஒரு ஆன்சர் ஸ்கிரிப்டை ஸ்கேன் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொன்னா அந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸை வந்துட்டு the software will evaluate என்னென்னலாம் வந்துட்டு நம்பர்ஸ் நம்ம கீ வேர்ட்ஸ் கொடுத்துருக்கோமோ அந்த வேர்ட் இருந்தா மார்க் பண்ணும். ஸோ கம்ப்யூட்டர் வந்துட்டு ஆட்டோமேட்டிக்கா கரெக்ஷன் பண்ணும். ஸோ கரெக்ஷன் வில் பி ஸ்டார்டட் வித் யுவர் NLP கான்செப்ட், நேச்சுரல் லாங்குவேஜ் ப்ராசஸிங். தென் கிளவுட் கம்ப்யூட்டிங், எங்க இருந்து வேணாலும் எந்த டேட்டா வேணாலும் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணிக்க முடியும் இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல. ஸோ இமெயில் கிளவுட் இதெல்லாம் வந்துட்ட பிறகு, டிரைவ்ஸ் எல்லாம் வந்துட்ட பிறகு நான் சென்னையில இருந்தாலும் ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் எடுக்க முடியும், அமெரிக்கால இருந்தாலும் இறக்க முடியும், தென் சேலம்ல இருந்தாலும் எடுக்க முடியும், தென் பெங்களூர்ல இருந்தாலும் டெல்லியில இருந்தாலும் எங்க இருந்தாலும் யூ கேன் ஏபிள் டு யூஸ் யுவர் ரிசோர்ஸ். ஸோ அதனால என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஸோ நம்மளோட ஆக்சசிபிலிட்டி, லேர்னிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸ், இன்னோவேஷன் திங்ஸ், ஓகேவா, ஸோ இது எல்லாமே வந்துட்டு இட் வில் பி ஈஸியா வந்துட்டு மாறிடும் இந்த கிளவுட் கம்பெனி. ஸோ இதெல்லாம் வந்துட்டு இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல லைக் எமர்ஜிங் டெக்னாலஜிஸ் இந்த எஜுகேஷன்ல வந்துட்டு அவங்க யூஸ் பண்ணுது. ஓகேங்களா மேம்? தேங்க்யூ மேம். கேன் யூ ஷோ தட் மூவி? சரிங்க சார், I will. Ma'am, can you just play the 2 movies, ma'am? Sir, the video is visible. Ma'am, இல்ல மேம், வரல, விசிபிள் ஆகல. Visible ஆகலைங்களா? One second. வருதுங்களா மேம்? Sir, one second. ஓகே. ஓகே மேம், நீங்க அதை ட்ரை பண்ணிட்டு இருங்க. அதை கட்டியும் ஐ ஜஸ்ட் கிவ் த டூல்ஸ். ஸோ அந்த லாஸ்ட் அந்த டூல்ஸ் எல்லாம் சொல்லிடுறேன் அவங்க. Okay, sir. ஓகே மேம். ஸோ நார்மலா இஃப் யூ வாண்ட் டு இன்க்ரீஸ் யுவர் லேர்னிங் பார்ட் அப்படின்னு சொல்லும்போது கோர்ஸ் தான் சொன்னேன். அதே மாதிரி பாத்தீங்கன்னா இந்தியால எவ்ரி ஒன் நோ தட் இன்ஃபோசிஸ் கம்பெனியை பத்தி உங்களுக்கு தெரியும். ஸோ இன்ஃபோசிஸ் வந்துட்டு ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் வச்சிருக்காங்க. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இன்ஃபி ஸ்பிரிங் போர்டுன்னு சொல்லிட்டு இருக்கும். இந்த இன்ஃபி ஸ்பிரிங் போர்டுக்குள்ள ஒரு வாட்டி ஜிமெயில் ஐடியை நீங்க யூஸ் பண்ணி அதுக்குள்ள போயிட்டீங்க அப்படின்னு சொன்னா யூ கேன் ஏபிள் டு லேர்ன் ஆல் த லேட்டஸ்ட் டெக்னாலஜி. அதே மாதிரி நீங்க பயாலஜி பத்தி கத்துக்கணும்னா பயாலஜி கத்துக்கலாம், பிசிக்ஸை பத்தி கத்துக்கலாம், பிசிக்ஸை பத்தி இருக்கு. தென் கெமிஸ்ட்ரியில உங்களுக்கு ஏதாவது தெரியும்னா அதை பத்தி இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் வந்துட்டு உங்களுக்கு இருக்கு. சரிங்களா? தென் பிங்ல பாத்தீங்கன்னா கோபைலட் இருக்கும். இந்த கோபைலட் இட் இஸ் லைக் சாட் ஜிபிடி எல்லாம் வந்த பிறகு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் இருந்தாலும் யூ வில் பி ஈஸிலி ஆட்டோமேட்டிக்லி என்ன சொல்றது ஒரு 5 to 10 minutesல வந்துட்டு யூ கேன் கெட் ஆல் த இன்ஃபர்மேஷன். என்னென்னலாம் இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் இருக்கோ எல்லாமே வந்துட்டு இப்போ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்துட்டு யூஸ் பண்றாங்க, தே வாண்ட் டு நோ மேக்ஸ் ப்ராப்ளத்துக்கு ஒரு சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம், தே மே யூஸ் த brainly.in. brainly.inல போய் அவங்க ப்ராப்ளத்தை காப்பி பண்ணி பேஸ்ட் பண்ணாங்கன்னா அது மெத்தட் என்னன்றது காமிச்சிடும். அவர் இங்கிலீஷ்ல கிராமரை வந்துட்டு ரெகுலரா கத்துக்கணும், பிரேக் கேம்ஸ்னா கேக் லேர்ன் சொல்லிட்டு ஒரு ஆப் இருக்கு. NCERT, ஆசிரியர்.net, பாடசாலை, பாட்காஸ்ட். ஓகே, யூ ஜஸ்ட் கேன் வாட்ச் திஸ் மூவி. Sir, excuse me, sir. மேம் வாய்ஸ் வரல மேம், ப்ராப்ளம் இல்லை, பரவாயில்ல பார்க்கலாம்.
You just run it from play Audio பண்ணுங்க. Sir, visible ஆகுதா உங்களுக்கு sir? Visible ma'am, visible. Okay, okay. மூவி மாதிரி வரல மேம், ஃப்ரேமா மூவ் ஆகுது. ஓகே மேம், நெக்ஸ்ட் ஓபன் பண்ணிடுறேன். நான் இது சொல்லிடுறேன். ஐ திங்க் இந்த மூவி பார்த்திருப்பீங்க. இந்த மூவில பாத்தீங்கன்னா ஒரு பிஸியஸ்ட் பிளேஸ், அந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா ஒரு டிராபிக் மட்டும் பிளாக் ஆகுது. இந்த டிராபிக் பிளாக் ஆகும்போது மரம், ஏன் டிராபிக் பிளாக் ஆச்சு கேட்டீங்கன்னா ஒரு மரம் வந்துட்டு கீழே விழுந்தது. அந்த மரத்தினால வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா we are getting a traffic. So வாய்ஸ் வந்துட்டு சரியா வரல, அதனால I'm just explaining it. So lead India. So we are the leaders. எஜுகேஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நம்ம தான் வந்துட்டு லீட் பண்றோம். ஸோ அந்த டிராபிக் பிளேஸ்ல அவ்வளவு பெரியவங்க வளர்ந்தவங்க எல்லாரும் இருக்கிறாங்க. எல்லாரும் இருந்தாலும் நம்ம இது 1 செகண்ட் மேம், நான் சொல்லிட போய் ப்ளே பண்ணுங்க. எல்லாரும் இருந்தாலும் யாருமே வந்துட்டு அந்த மரத்தை நகர்த்தணுன்ற ஐடியா இல்ல. ஒரு ஸ்மால் பாய், ஸோ ஒரு சின்ன பையன் போயிட்டு அந்த மரத்தை புஷ் பண்ணும்போது ஸோ 1 by 1 எல்லாருமே வந்துட்டு கூட இருந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க. ஸோ இந்த லீட் இந்தியா, நம்ம அடுத்த ஜெனரேஷனை வி ஆர் கோயிங் டு லீட். ஸோ இந்த இன்செப்ஷன், ஸோ எல்லாரும் மாதிரி எல்லாரும் செஞ்சுட்டு இருக்காங்கன்னு இல்லாம we need to identify the talented people, we need to upcoming it. ஸோ இன்னைக்கு இருக்கிற காலகட்டத்துல ஒரு சாதாரண ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல இருந்து, சாதாரண ஒரு அரசு நடத்தக்கூடிய ஒரு பள்ளியில இருந்து உருவானவர் தான் நம்முடைய ஐயா அப்துல் கலாம் ஐயா. ஸோ அந்த மாதிரி நிறைய பெரிய பெரிய தலைவர்கள், மயில்சாமி அவர்கள், நிறைய பேர் வந்துட்டு வந்திருக்கிறாங்க. அதனால இளைய சமுதாயத்தை நம்ம லீட் பண்றதுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு இன்செப்ஷன் ஐடியா வந்துட்டு அவங்க நம்ம டேப் பண்ணி we need to develop them in a great manner. Okay ma'am, you can play it. மேம் ப்ளே பண்ணுங்க மேம். ஓகேங்க சார்.
Okay, ma'am. ஸோ ஆக்சுவலி நீங்க இந்த மூவில பாக்குறவர பேர் வந்துட்டு நிக் விச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இவர் பாத்தீங்கன்னா பேசிக்கலா பிறக்கும் போது வந்துட்டு கொஞ்சம் ஊனம், சரிங்களா? ஊனம்னா என்ன சொல்றது, கை கால் அப்படின்றது எதுவுமே கிடையாது. ஸோ அந்த அளவுக்கு இருக்கிறது. ஸோ வி ஷுட் பி தேங்க் டு த காட். கடவுளுக்கு வந்துட்டு நம்ம பெரிய வகையா நன்றி சொல்லுவோம். கடவுள் வந்துட்டு நமக்கு எந்த ஊனமும் இல்லாம நல்ல சிறப்பா படைச்சிருக்கிறாரு. ஸோ இந்த சிறப்பா படைச்சிருக்கிறத நம்ம என்ன சொல்றோம், எப்பவுமே வந்துட்டு வி ஆர் பிளேமிங் த அதர்ஸ். ஸோ நம்ம வந்துட்டு இந்த ஒரு மூவி தான் வந்துட்டு இட் இஸ் த பெஸ்ட் மோட்டிவேஷன் டு ஆல். எல்லாருக்குமே பாத்தீங்கன்னா ஒரு சிறந்த மோட்டிவேஷன் அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஸோ வி ஷுட் பி லேர்ன் அ லாட். ஸோ அந்த கை கால்கள் இல்லாத நிலையிலையும் அவர் எப்படி ஸ்விம் பண்றாரு, எப்படி கால்ஃப் விளையாடுறாரு, எப்படி ஃபுட்பால் விளையாடுறாங்க, ஸோ எப்படி வந்துட்டு மூவ் பண்றாங்க, ஒருத்தரோட இன்ட்ராக்ட் பண்றாங்க. வேற ஒருத்தர் வந்து என்ன பண்ணுவாங்க, முடங்கி மூலையில இருந்துட்டு முடிஞ்சு போயிருச்சுன்னு நினைச்சுப்பாங்க. பட் அந்த மாதிரி இல்ல. ஸோ ஈ ஜஸ்ட் டெலிவர்டா மோர் லெக்சர்ஸ். நிறைய இடத்துல வந்துட்டு பாத்தீங்கன்னா நிறைய லெக்சர்ஸ்லாம் வந்துட்டு கொடுத்துருக்காங்க. ஸோ நிறைய இன்ஸ்பிரேஷனல் ஸ்டோரிஸ்லாம் வந்துட்டு பண்ணிடுறாங்க நிக் பீச் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ லைக் தட். ஸோ நிறைய so many things are happen like this. ஸோ அதனால மேக் அ பாசிட்டிவ், மோட்டிவேட் எவ்ரி டே. வி ஷுட் பி மோட்டிவேட் ஆர் செல்ஃப். வி ஷுட் பி பிளான் அண்ட் லேர்ன் எவ்ரி டே நியூ திங்ஸ் டு அஸ். சரிங்களா? புதுசா வந்துட்டு கத்துக்கணும், நியூ லைஃப் வந்துட்டு நம்ம வாழணும். ஸோ பெஸ்ட் விஷஸ். I conclude myself with this end of the things. I would like to thank the KSR College of Education management and principal for the opportunity given to me to deliver a lecture in this valuable webinar session. I thank the coordinator Rajarashmi ma'am also. I thank each and every one of the team, those who are part and parcel of this particular event. I thank my co-event speaker, Dr. Thamilarasi ma'am also. Thank you, ma'am. Any queries? Thank you, sir. Thank you, Participants, ma'am. if you have any doubt, you can raise. Ma'am, clear கேட்கல, voice slower. Participants, you are requested to raise your question. Sir, your session is really very good, sir. You nearly cover, I think, 35 tools in a very short period. You elaborately explain maximum tools. It's very, very informative, sir. Thank you so much, sir. Thank you, ma'am. Actually, if the time permits, I can try to demonstrate also. I thought of to just open the Google Chrome and I want to show that the VPIC how it was working. I saw that I found the YouTube also the data was very low. So கொஞ்சம் data speed பண்ணதுனால அதையும்
டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி காமிச்சிருப்பேன் விபிக்கு, அதுக்கப்புறமா சாட் எல்லாமே காமிச்சிருக்கலாம். அதனால கொஞ்சம் ஓகே அப்படி ஸ்டாப் பண்ணிட்டேன். இன்னொரு டைம் வேணா ஐ வில் ஷோ யூ த டெமான்ஸ்ட்ரேஷன் ஆல்சோ டூல்ஸ். Thank you, ma'am. Other participants, any question? A very good afternoon to one and all. It was a wonderful session, sir. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Sir, I wanted to know whatever you have told in the session. Can you just make an information PDF so that we'll also again go through it? I'll share I the would like to information. personally go through whatever softwares you have told me. Okay, definitely I'll share the information to ma'am. Okay, sir. Thank you so much, sir. Wonderful session, sir. Very informative. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you, ma'am. Any other? Okay. Thank you, sir, for your wonderful session. We are amazed with your neat presentation and exemplary knowledge on ICT tools. We have got a clear idea about it, your way of approach and your teaching video. Everything makes us feel to be a lively class. Thank you so much, sir. It is not meant to be as a webinar class. It is a real class. Thank you so much, sir, for your cooperation. Thank you, ma'am. Thank you. Now it's time to move on second session topic on impact of ICT tools in teaching and learning. Before we start the session, it's our honor to know about our today's chief guest for session 2, Dr. V. Thamilarasi, Assistant Professor, Sri Saratha Government Autonomous. She has received MSc, MPhil, MCA and PhD degree from various education institutions in Tamil Nadu. She has teaching experience 10 years and research area in 4 years. There are more than 10 research articles published in reputed journals and presented 6 papers. And more than 100 seminars, webinars, and workshops she has attended national and international level. She has published one book chapter in international level. Her awards and achievements are here for our reference. Best Paper Award in 2020, First International Conference on Computational Science and Intelligence for paper entitled Granule-Based Segmentation Using Rough Entropy and Classifications in Chest X-ray Images. International Excellence Award 2023 by Excelerbox. Young Research Scholar 2023 for automatic classification and accuracy by deep learning using CNN methods in lung chest X-ray image. Now I wish to invite such a great personality as our guest of honor today. Personality is sacred and it is not masculine or feminine, but simply a human. Now I call upon Dr. V. Thamilarasi, Assistant Professor, Sri Saratha College for Women Autonomous. Please, ma'am, the session is handed over to our next session chief guest. We welcome you, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you so much. Good afternoon to one and all present here. I am Dr. V. Thamilarasi, Assistant Professor of Computer Science from Sri Saratha College for Women from Salem. So I would like to extend my heartfelt thanks to the organization, the principal, and Rajalashmi Madam, the Assistant Professor of KSR College of Education, along with the students and staff members for granting me the honor of serving as a resource person. Thank you, ma'am. Ma'am, shall we start the session? Yes, ma'am. Sure, ma'am. Raji, ma'am. Yes, ma'am. We will start the session. We will start the session, okay, ma'am. Can you share the PPT? Yeah, yes, ma'am. I will start.
Excuse me, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Slide is visible. Yes, ma'am. It's visible, ma'am. Oh, Thank you, okay, ma'am. ma'am. Okay, thank you. Thank you, ma'am. Okay. Okay, participants already sir explained, I think most nearly 35 tools. So there is not much space to explain about those tools, but I can explain about what are the impact the ICT tools created in today's society, including teaching and learning. Okay. So how the education evolution is happened. For example, in olden days, education start from shadow of tree. Shadow of tree means நீங்க அந்த காலத்துல பாத்தீங்க அப்படின்னா all the people sit down under the tree only. So there is no classrooms, there is no technology. So after evolving, now we have a laptop. Okay, so it's an evolution. Then letter, then telephone, then TV, then satellite. Now we have laptops. So it's a stages of evolution of technology. Okay, so what is the role of ICT in here? Why we need to talk about ICT in teaching? Because now it's a digital world. So everything strongly depend on digitalization, that is digital tools. So the education also need to change accordingly. Okay, actually it's already changed, but still we need more support from the ICT awareness and tools. And most of the organization and education has no such a advanced infrastructure to handle ICT tools. So this is the need to create awareness about ICT tools among students and teachers and common people. It is the reason we have a session for the impact of ICT tools in teaching and learning. Okay, now we start from bottom. What is the difference between traditional and ICT teaching? Well, we all well know about traditional teaching. There is a play of chalk and board. So maximum time teachers need to spend time with chalk and board. So there is interaction between students and teacher is very low. So that the emphasis is very less while compared to the ICT teaching. So what is ICT teaching? What is ICT? It's the information, communication, and technology. So both when these three components interlinking one another, then we have a way to enhance our knowledge. Okay, it is the technology. So in digital world, it plays a most common role. Okay, so in teaching, how it supports in teaching. So its emphasis of face-to-face teaching, one-to-one teaching. It's not a place dependent. It's not a person dependent. We can learn anywhere and any time. It's a motto of ICT learning tools and teaching. Okay. Okay, how the learning models will need to change? Why it is need to change? Because in olden days, there is no technology, there is no development. But in this sudden increasement, that is the sudden change in today's, we met sudden change in the digital. When the globalization occurred, the digitalization is need to adapt by everyone. Okay, so according to, we have to improve our teaching method, we have to improve our learning models, then only we can easily handle the digital economy. Okay, it starts from us. Everything depends on one another. If we have a digital knowledge, we can handle the economy very well. Okay, so everything is here, digitalization. Every tool needs some knowledge about digitalization, how it can be observed, how it can be gain knowledge from some other.
there is need of ICT tools. So this is the reason why education organizations and industries continuously focusing on online teaching, otherwise online tools and ICT tools. Okay, so what is the difference between traditional and ICT learning approach? So in traditional learning, we already know it's depend on only physical room size, and it's depend on number of persons, and there is only a chance for presenting PPT. Okay, but in ICT learning, we have unlimited chances. I can nearly create a PPT in like a short or like that. We can easily create a PPT in online. We can easily create videos in online. We can easily download it, any article, any material from online. So it's the difference between classroom teaching and e-learning. Okay. So it's the difference between traditional and ICT learning. So what's happened? So in the benefits, while compared to the traditional learning, 80% of people get more advantages in ICT learning while compared to the traditional learning, because there is no chance for knowledge innovations. We only focus what teachers said. We only focus what's written in the board. We only focus what's presented in the PPT. But in ICT tools, it provide a long, actually now it's in a very long road. Okay, we need to go very long to catch those advanced technologies. But okay, now we have enough knowledge to handle ICT tools. That's why most of the organization conduct this type of programs. Okay, so the teaching aids definitely need to change. So from blackboard, then it's going to be a PPT, then it's going to be a video home system. Now we are in a LCD world, that is the smart board world. Now we are in a personal computer world. So everything need to change according to a digitalization. So what's happened? What's happened due to digitalization? What's happened due to ICT learning? Because ICT supports for knowledge enhancement. Every student have some dream. Every person have some dream. That dream can be surely attained by using ICT tools. Why I am saying like that? Because in chat GPT, you simply put any question. If you have, maybe you have many questions, you have many doubts, but all the time not teacher available to clear your doubt. So while you using chat GPT, what's happened? So you simply write, so who is the Prime Minister of India? It's a common question. You can easily know the answer. But how many countries use the virtual assistants in the world? You don't know. You don't know the perfect answer. But while you using ChatGPT, it easily provide. Yes, it is in Japan. Yes, it is in Germany. Yes, it's in United States. So you can get maximum accurate answers through ChatGPT. Okay. So this is the reason ICT support for knowledge enhancement. So what it needs, how the knowledge enhancement happened. So definitely the organization should provide proper infrastructure. Then teachers should be able to handle those ICT tools. Then only student can enhance the knowledge. Then only students should think how it can be happened, why it is happened. Normally people have a lot of questions. Okay, all the questions can be easily stimulated and easily converted, and it can be easily answered by ICT tools. Okay, so what is the vision of ICT in education? For what purpose ICT tools can be developed?
First one, it's combined information society, because in digitalization there is a lots and lots and lots of data available as a log file in online platforms. Okay, so to handle that, it's combined information society, then knowledge society. If we have proper understanding of how to handle ICT tools, how to handle students, how to handle present situation, then only we can success. So it's combined knowledge society. Then competitive society. When we have a knowledge about information society, when we have a knowledge about how to enhance our knowledge, then definitely we have a success. So this is the reason why ICT tools in education. Okay. Okay. So what is the real-time monitoring objective? What is the real-time monitoring? That is the ICT tools. What is ICT tools? We already know about. It's a information, communication, and technology. How those three can be combined with the help of digitalization. So through online, we can gain any knowledge, any type of learning. Maybe it's a video creation, maybe it's a quiz creation, maybe it's animation creation. But what is the use of that? It's a more private. So there is a chance to enhance our own knowledge. There is no disturbance from outside. There is no person to control. Then it's provide a quality. It's procreate a quality materials. Then it's the another last and important one is it's in very speedy manner. Okay, so everything can be happened within a second. We don't want to wait. We don't want to waste of time by searching. Okay, so it's the real time monitoring. So okay, what is the students expectation from real time monitoring? So definitely students need a primary focus and unique focus. Every student needs a unique focus. Everyone needed to be a collector, everyone needed to be a politician, maybe everyone have a some untold wishes in the heart, but that can be easily achieved by online learning and ICT tools, because it's not need any tutor. No one discourages you, no one disturbs your study. You can learn any time. You can learn 24 hours in a day. There is no restriction, there is no obstacles. So this is the reason real time monitoring or ICT tools enhance the students knowledge from step by step. Okay, maybe there is a lot of differences in students learning. Some people some very clear in their mind, they have a focus in particular goals, they have to find some materials or they have to find what they want. But some people or students are have no knowledge about how to create those, how to get those, and what really I need. In that time we have to think ourselves. This happens for everyone, so everyone need to think ourselves what's happened, what really what I am like to do, what's I have to achieve. So really it's a great blessing of this generation, because without any teacher assistance, a student can achieve anything. We are just only for motivating you, because a machine can't motivate. Only for motivation teachers present here, because nowadays students do beyond the limit, because maybe you know about the recently in Chennai, some college students create a robotic news leader, then virtual assistant for a news reading, like that. So and it's only a few newses we arrived in TV channels, but there is a lot of intelligence people present in the
in our country. Okay, present in a little village also. So even the village people get more awareness. Village people easily do while compared to the um, educated people, because they have no knowledge, so they have a more interest. What is what, they go to next level, how to capture, how to find what is this, and how to develop a crop, how to analyze the crop, how to analyze the weather condition, like that. So they simply get every information in a minute. So I think while compared to the city people, village people has more knowledge, because they have a trust of knowing everything else. Okay, so what is the support of multimedia learning systems? Okay, what is multimedia learning? Why the term multimedia learning systems comes under ICT tools? It's the virtual assistant. So what is virtual assistant? Without any supervision, it's only a tool. Some language used to create the tool that support student learning. It will clarify all doubts. It's not a robotic. I'm not convey about robotic. I am only say about virtual assistant. Okay. Okay. For example, maybe everyone know about Alexa. Okay, everyone have a clear knowledge about Alexa. So like that, there is a lot of tools. Srini is also, one of virtual assistant tool, but most of them is created by in India, but most of them not know about the tool, because there is, it's also a uh, like a commercial world. And if there is any announcement, any advertisement, only people know about the particular tools. Okay, so in Apple company, that is developed by one Indian. So we already know about Google Assistant, then Microsoft Cortana. So maximum tools, I think most of the students have awareness about these tools. Then it is the reason multimedia systems learning is now available. Okay, it is the reason, and now it's included in every syllabi. Okay, so okay, so in online multimedia learning environment, what it is focused, that is then virtual assistants, it's a one-to-one learning. Okay, it's a more interactivity. Maybe we have some hesitation to ask some questions, some doubts to the teacher, but there is no obstacle in while asking in multimedia learning. Okay, so while asking to virtual assistants, so it's only a learner center. There is no one control you. So it's only learner center. Whatever the learner asked, virtual assistant simply help to improve the knowledge of learner. Okay. Okay, what is the benefits of this virtual assistant? It's a self-service. So it's not need anyone to push up. Okay. And it can be used anytime and anywhere. And it's a private learning. And also it's a self-paced. The another one, last important point is it's a more flexible. It is the main reason why virtual assistance is accompanied by many countries out of Asian countries. It is the reason because it's a more flexible. It can be easily adapted. Then we can share lessons among students. Then reduce material cost, reduce your travel and accommodation cost. We don't need to allocate some person to handle a particular person, like tuition. Okay, so it's only focused on content. What content really the student need to learn, what content really the teacher need to deliver. Then it provides same quality of content for all, whether it is a teacher, whether it is a student, whether it is a common people.
Okay, so same quality of education for all. It is the main thing. There is no plagiarism. There is no then otherwise, in other words, it's a fault free. It's a fault free education. So ICT tools helps to learn fault free education, and there is no chance of confusing. There is no chance. There is no chance of domination. There is no chance to dominate in the name of demographic, anything like that. So it is the main reason why virtual assistants famous among now. So it's easiest to understand and it's more engaging, and I can see one content as many as times if I like. I can watch videos even at 10 times. I can create a quiz even at 10 times. So I can easily monitor the progress, whether it's even the monitoring not take so much time. It can easily monitor. It can easily handled by virtual assistant. Okay, this is the reason why virtual assistants are famous in people among people in now. Okay, okay, what is the teacher's role? So still now we discuss about how learning can be enhanced by ICT tools. Then what is the role of teachers? What should be, what can be, what must be done by teachers in ICT means they need to know about, otherwise they have to first learn all the ICT tools according to present technology. Then encourage collaborative learning. That is, they don't encourage blended learning. They don't encourage one to many learning. They have to encourage collaborative learning. Then they have to put seed in students' mind for lifelong learning. Because when a teacher gives a proper guidance to the students about ICT tools, only they know how to handle those tools. Because there is a lot of tools available in online. We can use even for specific tools for specific purposes only. Even I can, if I want to create one algorithm means, definitely it can be created through online. I want to draw any CNN architecture or ANN architecture. I want to create a robotic design that can be easily done by many online tools. Okay, but we have to show the path. There is a lot of tools. You have to use this. You have to done assignment by using this tool. You have to create PPT by using this tool. You have to create video by using this tool. So teachers should play a proper role by motivating students. Then teacher has a role to accommodate both older and new technology. Okay, everything should be clearly explained by teacher to the student. Then only students get awareness. Then only students get motivated. Because we have no virtual assistant here, teachers only for motivating and supporting for the students growth. So that can be easily achieved by surely ICT tools. Okay, so that's why today's culture is called as a e-learning culture. Because everything, even teacher, there is no difference between teacher and students. Teacher is also a lifelong students. They have to learn even at the end of the life. Then only, because we already know about we only chip a drop of water in a sea. So we have to learn more and more and more and more. There is no resistance. So teacher is also a student.
So there is no difference between student and teacher. Even the students once going to be a teacher. So that is the reason. So the knowledge has to be developed. When the knowledge has to be developed, when the knowledge is going to be developed, once they get awareness about what is today's world, what is digitalization, what is how to face the competition, how can I get a job, how can I create a resumes, because there is many online platforms available to create simple resumes. You don't need to put much effort to create a resumes. You can easily create a resumes by just drag and drop, just by clicking. So first, a teacher has to provide knowledge about those tools. Teacher has to motivate the students, then only they know, okay, it's the easy way to create a resume, okay, it's the easy way to join in a LinkedIn, then I can get a job easily, I can easily attracted by many people, I have a talent, I have a knowledge, it's a platform, I can expose my talents to among unknown people. So LinkedIn actually created for learning purpose only. Really, it's created for learning purpose. After that, it is going to be converted as a job searching. Now it's a wide platform. There is no filtering. This can be only done by LinkedIn. LinkedIn can be done anything. So at any time, okay. So it's the impact of ICT tools. Okay, how this learning system can be managed. So the management of content. So the content is very, very important. What type of content we have to search? Otherwise, what type of content we have to deliver to the student? Okay, then tracking students while it's in a online learning or while it's in a classroom learning, it's need a tracking. What's the situation students face? That administrative features, definitely the organization should provide a proper support for this learning management. Then we have to integrate various tools, then we have to report, then we have to give demo. This tool can be done by like this tool can be implemented by like this tool can be handled like this, like that. It's a learning management system. So okay, so still now we have go on about what is the impact of ICT tools in teaching and learning. There is a role for both. Every teacher has a role, every ICT tool has a role, every student has a role. The role is only a difference, but everyone has a role. Okay, everyone have a role. So what it can be created, what the impact can be created among the students. First, it improved the engagement and motivation. Okay, so as I told, the interactive tools easily enhance one's brain, stimulate one's brain. So based on that interest, if I like to draw means I can easily draw by using any online tool, by like Canva. Canva is only one tool, probably maximum people used, but there is a lots of tools, drawing tools available. Okay, there is a lot of drawing apps available. So it's improved one's engagement and motivation. Then it's a very important point is personalized learning experiences. So personalized learning, what I want, it provide that only. It's not go much and not go below. Okay, so it's a platform for, that is the short told, that is the adaptive learning, that is the personalized learning. Okay, so in adaptive learning, what's happened, there is a intelligent tutoring system available
For example, if I want to classify whether the person has a diabetic or not diabetic, means I can easily go for machine learning, deep learning algorithms. So by using Google Colab, I can easily classify whether the 90 people have diabetics, 90 people has not diabetics, like that. So that is the adaptive learning. Depends on my request, I can do everything in online platforms, particularly using ICT tools. Then collaboration and communication. So I'm in Salem, you are in Namakkal, but we are collaborated easily through online tools. So it is the main success reason of ICT tools. Anyone can link or anyone can see anyone around the world. So anyone can teach, anyone can learn from anyone, anyone can teach to anyone. So this is the reason why ICT tools are create more impact on common people also. Okay. So what is the enhanced instructional strategies? So ICT tools incorporating multimedia presentations. So we have an interactive whiteboards, we have an interactive smart boards, then educational software applications. The everything is a interactive mean, and everything is a enhanced students observing capacity. So it is the enhanced instructional strategies. Then enhance access to educational resources. It's the very important point, because because we have a lot and lot of pages in book, but that's not a motivate student to read a complete book. But if he wishes to read a page number 69, they belong the concept artificial intelligence tools, means he only wishes to read that topic only. Then what happened? He directly go to ChatGPT. He just type, just give me introduction about artificial intelligence. It provide what is artificial intelligence. So it provide a space to how to handle this situation. Okay, it provide a space to how to handle those platforms to learn something. So it is the enhanced access to educational resources, facilitation of distance learning. Okay, so ICT tools facilitate distance learning. It's also a one type of distance learning. I am here, you are there. So it is the best example of distance learning. So like that, I can learn any online platform, because many of the online platforms from other countries. Okay, many e-learning platforms from other countries. So we can easily learn. I can search Oxford University Library. I can easily learn ISRO, any course from ISRO. In ISRO, that they provide many benefits to students and organization. Whoever can enter the ISRO portal, and we can register any program, any webinar, any workshop. It's totally free. There is no cost. So like that, every research institute provide a space to students. Actually, it's motivate students to participate in their every research. So every people can easily join. So I can join in Russia Research Center, I can join in America Research Center, I can easily read or hear what is going on there. So every online platform provides, every website of them provides a special way to entering students, a special way to entering organization. So it's the specialization of distance learning. So it's provide more flexible, even the more flexible timings. I can learn, I can know my specific time. I can book my specific time to learn something in a ISRO portal, any research portal, in Russia portal, like that. So empowerment of special needs learner, it's a very, very important. What is special needs learner? Even we are a normal people,
we can easily see and we can easily hear and we can easily talk. But ICT tools gives great support to special needs learners. How it can be support to special needs learner? Because if they are blind means how they can see. If they deaf means how they can hear. Don't ask like that questions. It's not like that point. It's support. For example, if they want to hear anything about, okay, if they want, there is actually special platforms available to ask the queries. Okay, there is even a braille system is also available. One online platform is the first time it's experimented in United Nations. So main advantage of ICT tools is it support, otherwise it provides a way to a disability students. Okay, so they can learn from their home. It's a that is there is a virtual assistant, one-to-one learning, face-to-face learning, so doubts can be easily cleared and the knowledge can be easily enhanced. Then streamlined assessment and feedback, it's also one of the main factor, because all the processes here are automated. Okay, so actually, like Shah told, we can put assignments in a Google classrooms. There is no interaction between teacher and student, but we have an interaction between Google Classroom and students only. And in teacher side also, we have interaction between Google Classroom and students assignments only. Okay, so it's provide a streamlined assessment, so we can easily in maybe in um, face-to-face communication, saying any a discouragement word is very hard. But while using a online platform or Google Classroom, like that means a teacher can easily say you have to improve. That's not a discouraging word, but maximum students feel that that is also that is discouraging words. Okay, so it's also provide a way easy decision making. Okay, but I'm only told about decision making about assignments, not about students. Okay, and the personal development opportunities. So definitely, surely, because even a village people can easily develop a YouTube. That is the reason. Even I think there is everyone. If you have a Gmail ID, means you can easily create. One, you are the owner of your channel and you can create as many as videos, and whether other scenes or not, that is not a problem. You can upload any type of videos as many as for as your wish. Okay, so it's a self-paced, so it's a self-paced, then we can do according to our interest only. It's enhance the learner or teacher, whoever use the ICT tools, it provide a better and particular and unique platform to them only. Okay, so what is next? Preparation for 21st century skills. It is the reason we have discussed impact of ICT tools in today's session. Okay, so by integrating ICT tools in a teaching and learning is a very big process. Okay, so educators need to equip students to accommodate 21st century skills. So what is the problem of 21st century? Because in 21st century, all is digitalization. If a student has a digital knowledge only, he can get a job. If he has a digital knowledge only, his economic can be developed. Then only he knows what are the, it's only, I'm only told about positive aspect of the ICT tools. Definitely every technology has a negative side also, but now I am only talking about positive side of the
ICT tools. Okay, whatever, whether it is a positive or negative, we have to update according to technology. We have to update our knowledge according to present situation. Then only we can survive. Then only we can earn. Then only we can save. Okay, whatever that. This is the reason why cyber security field is coming. While cyber security laws produced. This is the reason, because when the technology is enhanced, when the technology is actually, now the technology is like a mountain. Now we are like a, I think we are like ant. Otherwise, we are like a small rocks. Okay. Because we can't compete with the technology, but we can develop our knowledge according to technology. So then only we can handle the situations effectively. Okay, so still now we have discussed what is the impact of ICT tools in education. So as I told, every tool, every technology development has a negative side also. Don't take that, but you have to know about that also. Then only you can handle the situation effectively. For example, when you are using online platforms, you have to use very safe mode. You can't give phone numbers, but you can use mail IDs. Okay, then you have a well aware about spam messages. You have well about viruses. Okay, the online viruses. Then you have to well aware about how to handle if any cyber secure threats available. Okay, ma'am. So actually there is a lots and lots of negative sides also happen now, but we are a humans. Okay, we can handle every situation. Machine can go any ends, human can stand on that edge. Okay, so we don't have to fear about the negative side. We only take the positive inferences. Okay, how the ICT tools create impact, how the e-learning tools create impact. So simply we say a word, digitalization, e-learning or ICT tools, whatever form we say, whatever form we study, it simply reduce the gap between teacher and student. Okay, and in other words, we can say both teacher and students learn from ICT tools. Surely we learn more and more from ICT tools. So every students need awareness about ICT tools. Definitely, even uneducated people can print pictures on a cup. How it can be happened through e-learning, through online learning. What is the basic of the e-learning and online learning? It is the reason for ICT tools. That is the reason why ICT tools were developed. Okay, students, thank you for being very silent, because you have no other choice. You have to be silent. Okay. My session is end. If you have any questions, kindly ask. I am willing to answer. Raji ma'am. Hello. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am, I have completed my session. If anyone have a question, means I can answer, ma'am. Anybody have any question? Actually,
Okay, ma'am. Raji, ma'am. Thank you, ma'am, for your excellent presentation. You have performed very clearly. You gave us clear explanation with a well elaborate manner. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am. Thank you for giving me this nice opportunity. Raji, ma'am, thank you so much. Appreciation is a wonderful thing. It makes what is excellent in others belong to us as well. With the blessings of our divine chairman, line Dr. K. Sandaswamy MJM, we render our gratitude to our beloved chairman, to our Srinivasan, in his absence here. I feel indulged to thank our principal, Dr. P. Suresh Prabhu, and the next to thank our chief guest, Lieutenant Dr. S. Babu, Associate Professor, Agarsen College, Chennai, and Dr. Raji, ma'am, shall I leave? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Thank you for your giving valuable speech, ma'am. Okay, ma'am. Thank you so much, ma'am. Thank you, ma'am.